плавнее. Пусть английская озвучка — это лучший вариант. Окей. Когда будет английская озвучка? Сейчас я распутаю провод от геймпадика. Тут есть? Тут действительно есть поддержка отключения клавиатуры. Ой, извиняюсь, клавиатура микрофона моего. Так, игра и язык у нас, соответственно, русский, язык речи английский. Классика, то есть. Эта игра такой полуквест, поэтому не удивляйтесь, если будут какие-то затупы, странные, страшные моменты и так далее. Вообще, это приключение, это очень атмосферная игра в киберпанковском стиле, но так не скажешь, да? Ну, поехали. В любом случае, всем приятного просмотра и поехали. Я, наверное, не буду озвучивать. Тут озвучка красивая. Красивее уж точно, чем я. Beware! The day grows dark, and demons stalk the gap by night. Harsh, old woman, stop your superstitious nonsense. Besides, this is the best time of day for fishing, eh, Milo? Yes, Dad. Look, Foster! I use these broken sensors to make a fish alarm. It detects the fish before it bites. Nice work, Milo. Milo was just like me as a boy, and the tech skills I'd taught him would help the village after I left. Do you really have to go, Foster? How can we ever pay you back for all you've done? It's been my pleasure, Max. One of Anita's pies will be payment enough. I owed the Gap folks so much. My first tribe fostered me when I was orphaned all those years ago. They taught me how to recycle tech scavenged from city dumps. Soon, I even built myself a playmate. I'm your friend. Call me Joey. Joey and I were always together. As I grew, I upgraded him. He became the best friend I ever had. But then... Foster! Foster, wake up! The sensors detect a fish. It's a big one. What the? It was no fish. Max, keep back! Milo! Dad! What are they? Мои уши. Drop him, you... Dad! Foster! Help me! Help me! Milo had gone. The machine, too. But its riders had left something behind. Max? Milo? What's happened, Foster? Where's my son? Max? Max? Oh, no! I told them! I told them there were demons stalking the dark! The stalker that attacked us was a machine, not a demon. Please, Foster, I don't understand. What happened? I told Anita everything I could, though I knew very little. Max was barely conscious. I could only hope that with Anita's loving care, he would recover. As for me, I had to follow Milo and his captors immediately. I'll bring Milo home, Anita. I promise. Thank you, Foster. I know you will. Dawn was breaking as I left the village. The featureless wastes of the Gap stretched away from me. Night followed day, then day dawned once more. Time lost meaning as the tracks beckoned me ever forward. На самом деле очень долгая начальная заставка. Determination Очень. had long replaced sadness. Whatever it took, I would find Milo. The tracks were barely visible now, blurred by the wind. But I was sure I'd reach their destination soon. Then I saw the thing I feared the most approaching. Sandstorm.
paddled forward, but now could only guess that my direction was correct. I decided to save my energy and sank into an exhausted sleep. Maybe the old woman was right. Maybe demons did stalk the gap. For as it shrieked and thundered around me, the storm brought back my nightmare once more. Union City security was attacking. As my tribe screamed in terror, I salvaged Joey's motherboard. Taken captive, I couldn't save my village. But I survived when the security copter crashed, entering Union City. On the run, I soon got Joey working. Upgraded yet again, he helped me overthrow the evil that ran the city. As I left, I told him to make the citizens happy. Union City was no place for me. I wanted to be where I could do most good, helping the scattered people of the Gap. I woke to find the storm had passed. But not without finishing its cruel work. The tracks were gone. I was lost, and so, I feared, was Milo. Then, I heard them. Gang birds, scavengers, and in this wasteland, that meant only one thing: people. О, я так понимаю, это конец заставки. Аллилуйя. Ну, действительно, нам сейчас рассказали просто огромную ораву сюжета. Ох, да, добро пожаловать в саму теперь игру. И сейчас чуть не обкекалось, лучки резко перестали работать, но потом все устаканилось. А, да бывает такое, что коты, в данном случае котята, вытаскивают что-то откуда-то и играют с этим. In the distance, I saw a girl crouching over a body. Он так улыбнулся, как будто эта девушка ему сейчас, извините, мне даст. А не как будто это его единственное спасение. Так, давайте мы сейчас в настройки зайдем. Настройка звука. Общая громкость чуть ниже, громкость музыки вот так, громкость эффектов. Ну, пусть вот так, да. Так. Сохранилось видео. Сохранилась игра. Субтитры для рассказчика, видео, подсказки, инверсия. Не надо, вибрация надо. Комментарии разработчиков. Зачем? Все, извиняюсь. Сейчас Дима переместится в другую часть экрана. Тут надо появиться сначала. Да. Вот он я. Сейчас перемещусь. Что я пока не буду менять мое обрамление рамочки, сами потом видите почему. Вжух. Мне сюда. Даже, наверное, чуть-чуть. Вот. Вот сюда и вот так. Да. В немножко непривычном виде предстану перед вами. Ой, здравствуйте. Есть бег. У нас есть бег, но он только вот такой. Ну, потому что это квест, это все-таки не шутер. Был поговорить с девочкой. А как осмотреть? Старая машина из далеких времен. Совсем-совсем далеких. Вот. Птички. Есть еще что осмотреть. Надо поговорить с девушкой. Девочка прижимала к мертвой руке какое-то устройство. Оживитель. Hey, excuse me. Who the hell are you? О, господи. I'm searching for a vehicle that... No! Damn birds! Wait, I just... Whatever that device was, the bird had it now. Если что, мы детективы сегодня.
С которым можно взаимодействовать, можно отличить по указателю. Для взаимодействия с объектом сделайте так, чтобы указатель оказался в центре экрана и двигайтесь к нему. Окей, то есть... Как я узнал, что-то машину можно осмотреть тогда. Так, ганган, осмотреть. Что-то на него поглядывали. Тело. Ну, действительно, логично. Рядом с камнем лежит труп. О, ломик. Им вообще не страшно. Они такие: пошел ты со своим ломом. Что, можно пирожок, палец андроида? Давай пирожком их накормим. Хотите пирожок? Держите пирожок. Реально, им пирожок нравится больше, чем мертвый труп. Девушка интересовала рука этого парня. Интересно, что она тут делала. Он лежит тут уже не первый день. Совсем долго как-то. I'd seen it before. On the androids that had taken Milo. The girl was my only lead. I had to follow her. Вот такая более-менее кинематографичная игра. Немножечко даже пока что мне напоминает игры от Telltale. Union City. Добро пожаловать в Union City. Да. Город, который я когда-то основал, как главный герой этой игры. Вах, музыка какая. Ах. Перебирать вещи и просматривать подсказки можно в меню пауза. Меню паузы, это все понял. О, посмотрите на это! Ого, это какие-то скоростные поезда. Ой, под лаги. Под лагом больно. Видимо, такая прогрузка локации идет. Смотрите, это как поезда. Я не знаю, что это. Чем-то на Yesterday похоже. Не слышал Yesterday. Настя, вот с тобой я узнаю очень много игр. Очень-очень много игр, которых не знал ранее. А еще эти птицы. Почему их тут так много? Стоять. Ты кто? Весовка особенно, понимаю. Добро пожаловать, да. Дроид социального благополучия. 2 CU. That's okay, I'm not here to register. I'm looking for... If you're looking for the immigration terminal, it's right over there. Thank you. Ого, тут есть очень много диалогов, по ходу дела. 2 CU. Я не видел таких дроидов. And I've never seen a Gaplander like you. I bet. And what is it you do? I tell Я не слышал, да, Gaplanders like я не you слышал. to visit the Никогда. immigration terminal and register. Let me know how that goes. Так, I'm ловец. looking for a vehicle that maybe came this way. A vehicle? Well, this is a freight entrance. So, you're in the right place. Right. I need to find a boy called Milo. He was... What you need to find is the immigration terminal. It's right over there. Какая надоедливая машина. Векс для казуалов в будущем. Can Ну, you help me чуть-чуть, find да. a missing kid? You want to file a missing persons report? Go register. Я тебя So how do понял. I register? Как мне зарегистрироваться? Easy. Just go to the immigration terminal and you'll get a U-chip for your temporary ID. The correct route is indicated by these signs. Sounds easy. It is. Without it, you won't be able to interact with any of the Minos devices in this area. Что такое What's минус? this Minos you mentioned? Minos is the interconnected computer system that is everywhere and controls everything.
Everything? That sounds very similar to Link. For the convenience of all citizens. And word to the wise, no U-chip, no access to the Minos devices. Not even the vending machines. So go register. Да все. Пункты... Что за пункты миграции? Какой-то ючип еще. Это квест, в голове которого оккультный бессмертный персонаж Джон Естедей, насколько ты помнишь имя. Я посмотрю потом, надо только не забыть. How do I get to immigration? Я хотя все забуду после The стрима. terminal is at the wall end of the garden. The correct Да что route is кто-нибудь мне написал, indicated я by не помню these потом. signs. Soon as you've registered, you can access the Minos devices. What exactly is a Что это U-chip? ваш ючип? Don't they teach you Gaplanders anything? A U-chip stores your ID and personal data in a micro А, то есть это implant. паспорт надо The получить временный. immigration terminal is easy to find. What's keeping you? The correct route is indicated by these signs. Да все. Пока. Pleasure. Значит, я доведу этого робота до белого коленя, мне кажется. Иди сюда, птичка, ты мне ВК скинешь? Gangs look mean and ugly. Ганганы, конечно, были злобными и страшными. Что за вещи есть? Я могу ломиком его ударить. Уходи, Ганган, уходи, страшный Ганган. А ты кто I такой, ребенок? recognize the girl. She was the one who'd run away from me earlier. О, Excuse здравствуй. me. Прошу прощения. Ау. You! Me what? You're the guy in the desert. And you're the girl with the А, все corpse. хорошо, спасибо за ссылку. Okay, first of all, that guy was dead long before А, I еще got there. видос. Все, And да вообще second of all, прекрасно. it's your fault Big Steve stole my date. Lost your what? To who? Do you realize how much potential trade you've cost me? Honestly, I have no idea what you're talking about. Ugh. I trade. I'm a trader. Name's Ember. What Что were you делала doing с out there in трупом? the desert with that corpse? Mister, are you looking to trade something or what? Trade? Trade, you know, tech, gadgets, knickknacks from the Gap or the city. That's what I do. I collect stuff, sell stuff, trade stuff. Only, since you're interfering, let Big Steve fly off with my deet, it'll be a while before I can make proper trades again. Now excuse me. What's a deet? My deet, man. DTT. Data transfer tool. Deet. What's the deed for? Duh, transferring data. That's what I was doing with that dead fella. Transferring his citizen ID for trading, yeah? You distracted А, me, это and Big нелегальная Steve nabbed it and торговка. flew off. Like I said, thanks. Ой. Кто такой вообще Who's Big Большой Steve? Стив? You see all these birds all over the place? Big Steve's the purple one, with a beak full of my deet. А, все, я тебя понял. That's Попрощаться. all for now. Thanks. Anytime. Oh, wait, no. Come back if you want to talk business. For someone with a Да всё, business всё, всё. interest in dead bodies, she seemed pretty normal. Такой, о, ребенок. Hey, kid. Hey, Привет, weird мальчик. guy. My name's not Weird Guy. I'm Pixel. It's easy to remember because it rhymes with pickle. So it does. I'm Foster. I'll remember that easy Я тут because просил your name ему, rhymes чтобы with не fossil забыть. and you're А, old. все, понял. Thanks, kid. Еще примазывает, да. What's wrong with the roundabout? Что не так с It каруселью? sucks. Stupid Mr. Hobbsworth put a chain on it. He said Зачем? it was for safety. Then he dropped the chain on his foot. О, господи. А, What's your пиксель? story, Pixel? Well, I'm 8 years old and my birthday is in only 64 days. Да, really good at действительно math and I can считают even дни lift my до дня sister. рождения. And she's super fat. Very comprehensive. Вот смотрите, он тоже в Anything I can help фэтшейме. you with today? Все, See you прощай. around. Еще Call me if you увидимся need с тобой. anything. Жаль, ты думала, не одна ты ее знаешь. Ну да. Не, ну может быть она популярная, там, в зависимости, не знаю. У каждой игры есть определенная аудитория. То есть, я сомневаюсь, что ты знаешь тот же Citizen Motion какой-нибудь. Или, Господь Боже, Another Brick in the Mall.
Не особо много играешь в игры, так как ты ж исконченно играешь 5 игр во всем многообразии. Это нормально. Rabbit's independent traders. I'd bought from sketchier places out in the Gap. А, погоди. А, то есть ты все, я понял тебя. Карусель толкнуть. Ой, ля, я забагал игру, товарищи. А ладно. Точнее, 5 серий игр. Ну вот тоже неплохо. It was stuck. Застряла. It was stuck. Что нужно сделать, чтобы она A не sturdy застряла? chain tethered the roundabout to the ground. Ща мы тебе карусель запустим. Давай, мальчик, лицо подставляй. Ща в тебе в лицо этим ломом. Ща он такой... Покрути, давай покрутим. Ей, даже вибрировало, вау. Уи. Сейчас он такой улетает в стратосферу. Еще. Hey, kid. Push me. Толкните. Push me. I've got things to do. Push me. Push me. Карусель. Да блин, я ж нажимаю толкать, он не толкает. Сейчас, погодите, он немножечко через пятую точку настроен на управление в диалогах. Уи! Отличная ж карусель, а? Безопасная вполне себе. У меня во дворе стояла такая, с которой можно было улететь примерно вот по такой вот траектории прям. И в землю. О, такая красота была. О, ты накатался? Hey, Pixel. Wanna push me on the swings? Maybe later. See you around. Okay. Где, что за вещи там Ага. появились? То есть, стой, а что за вещи у тебя есть? Допустим, ломик. А я не могу найти что-то использовать, да? Pixel reminded me of a kid I knew growing up. Ну, пусть напоминает. Тут верстак A какой-то. makeshift workbench had been set up. Its structural integrity seemed over-reliant on some old deflated tires. Ну, каждый делает верстак на чем-то своем. О, здравствуй. Ты вернулся. How can I help? Не знаю, как ты не можешь помочь. Ты видел, как на карусели в детстве чел позвоночник сломал или типа того? Его на машине докторской забирали. Жесть. Просто он на большой скорости назад сложился и упал, плюс удар получил. Ох, жесть какая. И я видел, как челу голову пробило каруселькой. Тоже очень страшная штука. Ну просто у нас-то была очень небезопасная карусель во дворе. Вот там совсем кошмар был. В плане безопасности. То есть там чел такой вывалился и ударился головой об едущую эту карусельку. Но, слава тебе, Господи, отскочил. It was a statue of my friend Joey. I couldn't imagine why they would have erected it. If Milo had been taken this way, I was sure Joey would help me find him. I needed to find someone around here who'd seen the stalker. Где это? Вот этот терминал? А, это информационный пункт, а терминал? Что за Whatever it was терминал? trying to И не detect, было того, кто I didn't have что one. пытался обнаружить сканер. Show you a custom message. И это что такое? Whatever it was trying to detect, I didn't have one. В смысле, а где регистрационный центр, прости господи? Это женщина сидит, шофер грузовика. Ну, я думаю, мне не нужен этот шофер грузовика. Тут разыскивается вроде как. Так, куда мне идти? По идее, в то здание, да? Мне так кажется. Но то, что ты видел, тоже было на них небезопасно. Там даже сиденья без дерева были. Ну да, вот у нас такие же были. Точнее, такая же одна каруселька. У нас в парке мужиков карусель. Карусель силовой убил. Жесть. Вообще абсолютно небезопасные развлечения, по факту, эти ваши карусели.
Ouch! A U-chip had been implanted into the palm of my hand. I wasn't sure how it was going to help me. Authorized citizen ID required. В смысле? А это что такое? I'd learned to think twice before just slapping my hand on something. Ну, знаешь, выбора у нас нет, поэтому мы трогаем, не подумав. О, что такое? Головы виска. А, это мне надо было вот по вот этим вот идти? There was a Головы strange виска? smell. Those birds weren't going to let me anywhere near the back of the truck. Что там происходит? Вещи. The gangs clearly weren't scared of me or my crowbar. I reminded myself of the collective net and rate my chances against all of those razor-sharp beats. A murder of gangs. Гангстерами, о господи. Так, а чё у тебя в грузовике, чел? Sir, excuse me, sir. Are you... Whatever you're selling, I ain't buying. No, I'm not selling any... A likely story. Name's Wendell. Joe Wendell. Nice to meet you. That remains to be seen. Что за запах у I don't тебя? want to alarm you, but there's a strange odor wafting from the back of your truck. I don't smell out. Really? Because it's like... Except the splendid scent of tasty mini K's, the finest organic knackverse the Gap has to offer. Don't believe me? Look at those gangs. They love my knackverse. Can't chase them away. Что такое мини-си? So, your truck is full of... Мини с сардельками? You betcha. Mini K, best in the Gap. О, Even в contains них и some мясо real есть, вообще meat. красота. You're welcome to take a handful. Back of the truck's open, although the doors like to play silly beggars. Oh? Requires a special technique. Ritual, you could call it. Ritual? Aye. Now listen carefully. Step 1, give the bumper a wallop. Step 2, do a little jig. Step 3, pull the door and jerk it hard. Wallop, jig, pull. That it? That's it, lad. And remember the order. The doors, they're locked shut. Not locked, jammed. А дверь тупо заклинила. У тебя смазка закончилась, понимаю. So how can I get in? Didn't you listen? It's a ritual. First off, give the bumper a Да, я good понял, wallop. раскинула трейлер и обзор. Все, Then хорошо, спасибо do a большое. little jig. A jig? Ну, вообще, кстати, со всем этим футуризмом и около марсовой тематикой пустыни похожи на Red Faction. Кстати, по-моему, в трейлере, который ты заказывал. Возможно. Have to move with the times, pal. Вендел, мини-си, двери грузовика, ловец. I'll be back. Давай попрощаемся, нужно I'll be прогнать here. этих тварин каким-то чудом. А я здесь могу забраться? Я здесь не могу забраться. Стая Those гунга. birds weren't going to let me anywhere near the back of the truck. Надо их чем-то заинтересовать. Робот. Робот, ты там где? Citizen, welcome to the abridged audio-visual Union City fact file. The Union City walls were forged in 1994 by a small team of resilient workers. A common misconception is that the team was Пожаловать в formed of минус. Australian citizens. Справки для граждан. Министерство стремлений. Помогаю вам становиться лучше всегда и во всем. Министерство благополучия. Причем из себя покоя тела и души. Министерство безопасности. Заботимся о колыбели... с колыбели до могилы. Министерство комфорта и Министерство изобилия. Вот нам бы такие министерства, а не это все. Красота. В общем, нам надо, наверное, найти где-то... Ой, все, заткнись, пожалуйста. The bird's beak looked especially vicious. Да в смысле крайне опасно выглядел этот клюв птицы?
Да, она полетела. Да, она полетела. И она теперь будет тупо там летать. Не, она не будет там тупо летать. Или будет. Не особо понимаю. Блин, надо было тем торт не давать. Вот из-за того, что я дал тем предыдущим торт, чтобы трупы смотреть. У меня теперь торта нет, чтобы вот взять эту штуку. Сейчас боятся птицы. Да вообще не говори. Что это? Торговый автомат, вещи. Ля. И чё мне дали? Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. Registered Gaplander, you are... The machine ejected a garish, beclowned can of soda Please remain calm labeled and await Spankles. neutralization of any threat. Do you have any information on the cause of the alarm? Не видел. Sorry, I didn't see Простите, anything. ничего не видел. Very well, do not panic. Minos will soon relate to me the identity of the culprit. Information on this incident is still pending. You may go about your business. Ну ладно. Может, банк и колы, а что еще можно поиспользовать? Apologies, but you have exceeded your Spankles allowance. The 1 can a day limit didn't exactly support a thirst for Spankles. Ну, естественно, это же Спанклс. Вещи. А если я на тебя... Да бляха-муха. К тебе нельзя близко подходить. Давай я на тебе лом использую, а? А ну иди сюда. These were tough desert birds. А, Waving a crowbar around wouldn't faze them. бесит немного. Может быть, за теми сардельками пойти? I didn't rate my chances against all of those razor-sharp beaks. Да блин, вещи. Не могу банку это Gang-gangs использовать. clearly weren't scared of me. Those birds weren't going to let me anywhere near the back of the truck. Две грузовика. А я не могу подойти Didn't ближе, rate my да? chances against all of those Боже, какой razor-sharp убогий чел beaks. не может справиться с птицами. Да вообще жесть. Слишком добрая игра. Пойдемте вымаливать у той фиолетовой птицы хоть что-то. Фиолетовая птица, дай мне, пожалуйста... Вот, держи, ща этим инструментом, чтобы ты посмеялась. Как она говорит, одновременно держит в These клюве were этот tough инструмент? desert birds. Waving a crowbar around Ой, wouldn't faze them. ладно. Видимо, маленькая игровая условность. Это что такое? Справочный стол. Что происходит? Я могу помочь? Да, вещи. What do I do with this? Why, you drink it, of course. There are even more flavors inside the city. Голограмма. Sorry Здравствуй. to keep you waiting, sir. Извините за задержку, сэр. Добро Welcome to пожаловать в Union Юнион City. Сити. My name is Greta. It is my duty and pleasure to answer any questions you may Меня зовут have Грита. about Union City and the local area. How may I help you today? A child has been kidnapped from my village. О, к слову, Настя, поздравляю тебя с Was 30-м the на child a канале. registered Еп-еп. citizen of Union City? No, his name is Milo, and Polite apology, Minos can only concern itself with registered citizens. I was hoping you'd be able to help. And isn't hope a wonderful thing? In the meantime, do you have any other queries? Have a nice day. In Union City, sir, there is no other kind of day. Ну да, кстати, она красивая. А, ну спасибо, какая милашка. Да, она очень милая и красивая. Сломанный столбик. One of the posts was jammed. Я застрял.
данном случае я застрял, так это столбик. Hey, we fixed it. Ей, мы все Yeah, починили. piece of cake. Dude, council sure is shining in my direction today. Do you know how many times I've scanned this thing? The last scan must have done the trick. You see, I'm the diagnostician and tech expert around here. Вообще. Привет, Хопсворт. Что значит I'm looking for a ловец? vehicle that might have passed this А, way. эта машина называется ловец, да. Maybe I can help. Well, I didn't get a good look, but I know it has 4 giant legs. Legs? Word to the wise man. Vehicles have wheels. Без понятия, что это была за машина, Not правда. this one. It walked on the sand, and it was shaped like a dog. Whoa, that doesn't sound like any vehicle I've ever heard of. Бывает. Кстати, диалоги здесь скипать нельзя. Такой кнопки не существует. So what's your Хопсворт. deal, Hobbsworth? I am a diagnostician for the Диагност Ministry of Министерства Comfort. комфорта. And what Вообще. exactly does a diagnostician do? I find problems. And fix them? No, Это из самого I just сброда у нас сбежал. diagnose Возможно. Minos fixes them. Блин, вот я закрываю персонажа. Может мне вниз переместиться? Тогда я буду закрывать его одежду, наверное. А не лицо. А то так половина лица съедается. Это как-то не очень. Вот сюда. И здрасте. Я теперь да не, все норм. Ладно. Или давайте повыше чуть. Вот так. Просто чтобы нормальные персонажи было видно. Хотя бы. Ладно, все, See прощай. you around, Hobbsworth. Увидимся с тобой, Before Хопсворт, I да. forget, I really appreciate your patience back Он there when I нормально. was fixing the Так bridge. получше может. Let me thank you properly. Give me your hand. Okay. Что ты мне дашь? There you go. Your kudos just got a О, boost. уровень куда только что повысился. Что Thanks. это такое? I think. Keep a smile on your face. А мне можешь ты дать за этот уровень кудос вот этого большого Стива? One particularly large and familiar bird stood out from the rest. Я, конечно, извиняюсь, может, я тупой, а куда мне дальше? Или типа... The gangs look mean and ugly. Типа тут очень много ганганов и так далее. А, получается, повысился мой уровень, и я могу, наверное, войти в то здание. Authorized citizen ID required. I'd learn to think twice before just slapping my hand on something. Ну, там, по идее, ничего нет в этом здании такого. Сэндвич. Там есть сэндвич. Мне нужен паспорт гражданина. Я чего-то не понимаю, ладно. Давайте подумаем логически. Куда мне надо идти? Так, терминалы. Какая-то странная штука. Так, ты мне точно тут не нужен. Мне, maybe, торговка нужна, потому что она может что-нибудь сделать. Мне какое-нибудь деловое предложение, может быть. Пиксель, привет. Эмбер, привет. Что я за вещи могу использовать? What can Баночку. you trade for some spankles? Honestly, nothing. I actually have an infinite supply. Что мне даже Anything you за... can tell me about this finger? Whoa. Okay, Ух this ты. is some serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. Want to trade? I think I'll hold on to it for now. Hi. Окей. Hi again. Большой Стив, Припят, Эмбер. I've just seen Big Steve, and he's still got your deet. Thanks a bunch. I hope it rips his gizzard on the way through. No, I mean, he's still got it in his beak. Well, that's something. Not sure what, but it's something. I'm gonna try to get your deet back from that bird.
cool. And I'm going to try to forget how annoyed I am that it was taken in the first place. Прости, а как? So Big Steve is the bird with your deet. That's right, the big fat purple one. What do you trade? Like I said, sometimes people from outside want stuff from the inside. Sometimes people from inside want stuff from the И outside. все норм. Second one doesn't happen very often since inside's got, like, everything and free. But it happens. Suppose a guy from outside wanted to get inside. Ah, my most popular item. Until Big Steve took my deet, that is. Ай, Thanks, Ember. Later, man. Вот и начинается наш главный квест, блин. Мальчик, может, ты мне что-нибудь дашь за эту баночку? You ever had one of these? Spankles? Gimme! Are you allowed? Yeah. Just don't tell Ember. Я ему отдал эту банку? You ever had one of these? Spankles? Are you? Yeah. Ладно, все-таки диалоги скипаются, только кнопка другая. Hey, me again. Wanna push me on the swings? Maybe later. Ловец, пиксель, прощаться. Okay, I'll go. Блин, мне нужен этот припод, чтобы пройти внутрь. Без вариативно, к сожалению. Для этого мне его надо как-то отобрать. Для того, чтобы мне отобрать, мне, скорее всего, нужно взять сосиску. Для того, чтобы взять сосиску, надо кому-то дать эту банку. За эту банку что-то получить. Тебе не надо случаем? А с тобой вообще взаимодействовать нельзя, да? Ну и иди куда подальше. Может, тебе отдать эту банку? Может, ему. Вендел. Хай, Вендел. I got your drink. Shame it ain't something stronger. Что, ему отдал? Не отдал. How's it going, Wendell? Can't complain. Not like anybody'd listen if I did. That's the spirit. Оптимистично. What's on your mind? Вендел, 2 грузовика, ловец, мини-си. I'll be back. Тоже без I'll вариантов. be here. Блин. Где этот робот, который за мной летал? Информационный пульт, 2 терминала, торговый автомат. Погоди, может, торговый автомат мне что-то новое дает? Где? Ну и пошел он куда подальше. Где ты, женщина? Сейчас, погоди ты, господи, куда ты летишь? Что смотрит? Что я могу ей дать? Do you drink spankles? Droids do not require carbonated sustenance. Right. What do they require? Protocol, purpose, and a constant power source. Как все сложно. А что тебе надо вообще поговорить? Excuse me. Greetings, registered Gaplander. Say that again, would you? A registered Gaplander. Thanks. Ей. Wasn't so hard, was it? I need to find a vehicle. There are no personal vehicles in Union City. Нет личного транспорта No, вообще? it's one that I followed here from across the desert. It's got 4 giant metal legs. There are no such vehicles registered with Union City. Oh yeah? It definitely came this way. Kidnapped a child from my village. Only Union City citizens can file missing persons reports. What do you do to see you?
Community Welfare Droid 2CU at your service. I supervise this area and guide prospective citizens through the registration process. Well, you're clearly excellent at your job. Why, thank you. I'm the latest model, you know. Bye for now. Was great meeting you. Я чего-то все-таки не понимаю. Что мне надо сделать? Там что-то есть? Странная It was a скамья. tire or modern art. I couldn't tell which. Может, с этим можно как-то взаимодействовать? Нет, нельзя никак взаимодействовать. Голограммы. Так, чатик, мне нужна ваша помощь. Я не понимаю, что делать. Да нет, этим птицам вообще не These were страшно tough налоги. desert birds. Waving a crowbar around wouldn't faze them. Или это конец игры, все. Дальше уже ничего не будет. А ты не понимаешь, чем мне помочь? К сожалению, ты тоже. Вот, да, тут просто надо что-то сделать. А я не понимаю, что надо сделать. Кстати, у вас там не лагает? Или у вас лагает жестоко? То есть я то ли что-то найти должен, то ли куда-то пойти должен, то ли еще что-то должен сделать. I hadn't seen one of these terminals in 10 years. Link. The evil behind everything that happened all those years ago. The attack on my village. The death of my mother. Ой, какая жесть. Давай включим его. Nothing happened. Probably because the machine had had its innards ripped out. С механизма начинку вытащили. Maybe в инете есть A прохождение. metaphysical symmetry of curvature, man and machine. If that was art, I must have been missing something. Водопад? There was an electric fence back there. I wondered if it was live. Ow! Ой. I was shocked to discover that it was. No wonder the gangs kept clear of this death trap. There was something strange about the water. And there was an unmistakable smell of ozone. Up close, I could see the water was holographically concealing an electric fence? А, окей, то есть, возможно, я... Да не трогай ты эту штуку, да не трогай. Тебе надо на нее налить этим, господи. Налить надо. А я отойти не могу, погодите. Меня пригвоздило. Надо было колой налить на нее, и тогда бы ограждение сломалось, и я бы смог туда спокойно пройти. Что такое? Управление мостом. Insufficient permission. Citizen ID required. Ну и... The hologram was already active. Вещи. Ничего тебе дать не могу. The hologram showed a young woman in uniform. How may I help you today? Чем я могу помочь? This U-chip thing. What does it do? It allows you to interact with all the Minos devices in the area, as well as storing all your... Sounds We prefer the word transformative, sir. So is Joey still running things? He was, and... That? Not at all, sir. Joey the Savior was...
Good to hear it. I happen to... Oh, we're all friends of Joey, sir. Gone but not forgotten. Have a nice day. Окей. Справочный стол. Нет. Тоже нет. Ганган. Куда мы еще не подходили? Мы еще не подходили вроде бы сюда. Что это за терминал? Тоже подключение к Минос. Не знаю зачем, но вот оно есть. Справки для граждан. Все. Ну, то есть, извините, то есть тут меня считают гражданином, а там я уже не гражданин. Такие, вы не гражданин. Apologies, but you have exceeded your Spankle's allowance. The 1 can a day limit didn't exactly support a thirst for Spankles. Нет, тут, конечно, красиво, я бы мог бегать тут все это рассматривать. Что-то как-то, ну, не очень. Вещи, ну, ломиком ты... Не хватает дистанции. Куда еще можно подойти? Можно подойти... Этот чел ходит. Может, у него что-то. Оксфорд. Looks like you're working pretty hard. Need a Spankles? Oh, hey, man. That's super chill of you. Nah. But I'll just grab one myself when I pick up a thirst. Excuse me? Well, hey there, stranger. How's your day going so far? Well, Great, I'll bet. Anything old Hobsworth can do for you? By the way, just so you know, I'm on the clock. Yes, of course. No problem. Джоуи, Хопсворт, ловец. Tell me about Joey. Praise Joey. Not a day goes... Well, does that... А Джоуи это начальник My Joey was города. more of a sarcastic pain in the... But he was my best friend. See you around, huh? Keep a smile. Помни про улыбку. Блин, мальчик, наверное, что-то мне дать должен. The kid had fashioned himself a makeshift superhero outfit. Почему этот мальчик должен дать? Не особо понимаю. Maybe есть какой-то путь наверх. Там я не знаю. Не зря же здесь эта штука находится. Блин, даже банку это не использовать. Вы знаете, он выглядит абсолютно не устрашающе. Давай дотронемся еще раз. Я буду бить себя шокерами, я не знаю, что еще делать. Зачем вообще это? Шокер, голограмм. Далее. Так, этот понятно, что он ничего не делает. Мост я тоже опустить не могу, потому что я не являюсь гражданином. Ганганов тоже я трогать не особо могу. Что еще можно? Все. I'd learn to think twice before just slapping my hand on something. Authorized citizen ID required. Authorized citizen ID required. Authorized citizen ID required. Authorized citizen ID required. Ну, можно и закончить. Да нет, я хочу пройти дальше, но я не знаю, что делать. Может, есть какое-нибудь прохождение в инете? Все, тебе пора. Тогда удачи, Настя, тебе пока-пока. Спасибо, что заглянула. Будем рады видеть. В любом случае. Просто, ну реально ж нечего вообще делать.
Ну, тут тоже невидимые стенки. Поэтому, может, там гайд, есть хоть прохождение. Что такое? Это мусорка, по-моему. Мусорка, качели. A makeshift workbench had been set up. Its structural integrity seemed over-reliant on some old deflated tires. Anything you can tell me about this finger? Whoa. Okay, this is some serious. Это мы уже слышали. Hi. Hi again. Ючип, труп, ловец, Catch you later. попавший ребенок. Hey. Еще увидимся. Находим девушку, с которой встретились в пустоши. Говорим с Эмбер. Труп. Новая тема. Большой Стив. Крипит Эмбер. Обменять. Amber, Hi again. what were you doing out there in the desert with that corpse? I told you already. I was dating his ID. Only now, Big Steve has my date and ipso facto the ID. Нет, See в плане you трупа around. я уже поговорил. Later, man. Водителю грузовику Джо Венделу запах. Да, Мини-Си. Прекращаем разговор. Роберт узнает, что запах издают сардельки Мини-Си. Водитель знакомит его также с ритуалом открывания дверей. Переходим в двери фургона. Разгоняем Стелларма с помощью петарды вокселя. А что такое петарда вокселя и где ее взять? Большой Стив. Hey, Amber. Hi again. Вот именно вот этой петарды я не могу взять нигде. Any idea whose body that was out there? Dunno. Just some guy from the city. How do you know? 'Cause I got the citizen's ID from his U-chip. Duh. Потом что у нас? Чисто вариант труп. Большой Стив. So Big Steve is the bird with your deet. That's right. The big fat purple one. Tell me about this deet. Simple. I collect IDs and I use the deed to swap them. At least I did until Big Steve grabbed it. See you around. Bye now. Hi. Hi again. Не могу ничего So were you обменять. digging that guy's U-chip out of his hand? What? No. Data transfer. I told you. I cloned his ID data onto the deed for later. What happens later? Well, you know, maybe someone doesn't want to be found. I do swapsies. For a price. Yeah. Maybe что-то забагалось. How do we get another deet? Oh, can't. That's the only one. If you were planning to get into the city today, tough. So Big Steve is the bird with your deet. That's right, the big fat purple one. С Пикселем надо поговорить насчет вокселя. Catch you later. Bye Так now. тоже поговорил. Я, наверное, баг какой-то поймал. Hey, me again. How can I help? What do you do here? Well, me and my brother and my sister, but it's like so boring there. Окей. I can see why. What's happening, Pixel? Not a whole lot. Got anything for me? Not right now. Did a vehicle come through here recently? Maybe. Like Oh, but what? He saw what kind? like a totally. Huge. Well, I don't know what to believe. О, о, о. what's this about Оказывается, a даже giant так. monster? Right, so my brother Vauxhall, like 2 nights ago, it was night time, right?
and we had been playing this massive game of buzzsaws and Значит, dynamos, здесь so нужно I was like, прокликивать абсолютно каждый диалог. where was I? Абсолютно. The giant monster. Oh, yeah, right. So, later that night, he wakes me up screaming about how he saw a giant monster. And? That's the end of my story. Don't tell Ember I told you. Listen, about this monster. Jeez, man, why are you so obsessed with monsters? They're not real. Ну, это не текстовый квест. Who's Voxel? My brother, remember? Can I talk to him? I guess, but he's not as friendly or helpful as me. Real question is, will he talk to you? He's been hiding for like 2 days now. Won't speak to nobody but me. Can you tell me where to find him? Maybe he'll talk to me. Maybe. Yeah, okay. You done me a favor. He's hiding in a bench in the garden. I told him I wouldn't tell no one, but you seem okay. Any idea how I can get more answers out of Voxel? I don't know, but I'm getting sick of the whole monster thing. Any idea how I can get more answers out of Voxel? I don't know, Окей, but I'm да, getting цветочник-то sick его of the сказках whole про monster чудищ. thing. Да-да-да, все верно. This vehicle. Ловец. Это машина It ноги had вместо legs колес, да. instead of wheels. Vehicles don't have legs, though. This one did. Your brother saw a monster, right? You thinking what I'm thinking? Yeah, that it was a giant daddy longlegs. Паук-косиножка, о That your господи. brother's monster was actually... A very small daddy longlegs, but very close to him. No. I caught a daddy longlegs once. What was your question? I'm looking for a boy Неважно. about your age named Milo, who may have come through here. You're asking the right guy. I remember every face Значит, that's будем come through слушать here диалоги, since I чё was a little нет-то. kid. Yeah? How many's that? Like, at least 12. How recently are we Ого. talking? Sometime over the past couple of nights. Oh, didn't know. Haven't seen no kids. You sure you haven't seen any children come through here? Nope, definitely would have remembered. What about anything suspicious? Suspicious? Yeah, there was this one guy. Tall, wearing a big coat and carrying a purse. I see. Nice one. And his name was Fossil! I got the joke, kid. Bye. Okay, I'll go. You ever had one of these? Spankles? Gimme! Are you allowed? Yeah. Just don't tell Ember. Hey, got a moment? Wanna push me on the swings? Maybe later. Oh, Any idea how I can get more answers out of Voxel? I don't know, but I'm getting sick of the whole monster thing. See you around. Okay, I'll go. Окей, я расспросил этого чела про Вокселя. С ним я все диалоги закончил. А, погоди, песочница? А раньше ее не было. In the desert. The irony sure wasn't lost on me. Песочница посреди пустыни, как иронично, The действительно. sand pit. In the desert. The irony sure wasn't lost on me. Там с красным песком опять-таки. Эмбер, здравствуйте. Hi. Hi again. I Ючи. got a U-chip with a temporary ID from over there. Good for you. They're free. Can I get into the city with it? No. Нет и And да, yes. и нет. And no. Break that down for me. No, a temp ID is so they can keep track of you around here. Won't get you inside. Yes, I could deet that corpse's ID onto a U-chip. And no, because as you well know, my deet's been eaten. Did you see a Понимаю. strange vehicle come through this way? Strange? You mean like that stinky one there? No. This one had... legs. Not seen anything like that. Maybe you didn't either, crazy guy. I'm not crazy. Sure you're not. Ну, I'm looking for конечно. a boy named Milo who might have come through here recently. You're looking in the wrong place.
Only boys around here are Pixel and Voxel, and the only thing they're missing is a few screws. Are you sure you didn't see a four-legged vehicle? Totally. And if I did? Do you... Nope. It's been a slow month. So... That's right. The big, fat, purple one. So you're saying that the only way... Which is on the D. Yep. Which was taken by a bird. Looks like we're both having a bad day, О, новый диалог How do открылся. we get another deed? Oh, can't. That's the only one. If you were planning to get into the city today, tough. Are you sure you haven't seen a... Kinda hard to get lost in a crowd here. This place ain't a... So no, I haven't seen your kid. Thanks, Ember. Все, с ней тоже диалоги кончились. И она мне тоже ни черта не дала. Окей. Может, у тебя и с ним появились новые диалоги? Hey, me again. Wanna push me on the swings? Maybe later. Any idea how... I don't know, but I'm getting sick of the whole monster thing. Bye. Okay. Ну, иди брата в лавке ищи. Ну вот. Он прячется от какого-то чудища. Ну, тут его точно нет, да? Тут его точно нет. Так, здесь его тоже нет. Тут эти гангары. Сейчас узнаем. Погоди, может, он в песочнице прячется, он в песке? In the desert. The irony sure wasn't lost on me. Здесь его нету. Видимо, где-то с другой стороны, да? Да, скорее всего, он с другой стороны где-то. Ого! Ядрить, он прячется в этом колесе. What? О, ядрить, какой красивый парень. Давай для начала про чудище. How do you know about the monster? Ember told me. Ember? What did she tell you? That I was making it up? Go away. Да господи. Can we talk some more? Hi. Voxel, about this monster. Truth is, I'm a monster hunter. I've been tracking a monster across the desert for days. Oh. I think he came through here. And I'm looking for someone brave enough to see it and live to tell the tale. I saw it. Can you describe it? It was big and beastie, and it eats children, and I could hear the screaming, and it was fast and dark and silent. Slow down, one thing at a time. It was big, like a giant dog. О, то есть это ловец, действительно. That sounds like what I'm after. Did you see any children? No, but I heard them. I heard kids crying inside its tummy. And where did it go? It sneaked off into the city. After that, I got in here. No way am I gonna let it get me. Да ты ему и не нужен, господи. 2 days? Still alive, aren't I? Жесть. This giant dog. Где ты его видел вообще? I was playing buzzsaws and dynamos with Pixel. Бензопилы и Динамо. Интересно, что за игра такая? Ей, ты даже выиграл вообще как-то. It was totally dark. I'd heard this sound, like feet padding along the road, big feet. And then I heard screams, children's screams. I ran over here and hid in my fort. Ну, у тебя такая себе крепость. Yeah, I'm hungry. Did anyone else see the dog? Ну, естественно, ты 2 дня ничего не ел. Аж ты голодный. No one believes it even exists. But you do, don't you?
You believe me? Don't worry, Voxel. I'm on the hunt. Я не просто тебе верю, Any я его ideas on getting выслеживаю. into the city? People go in and out of the main gate. Да, Are главные you gonna go ворота, in there ага. and kill it? Sure am. That's what monster hunters do best. По факту я Then I'm действительно gonna bring охотник на Milo and чудовищ. the other children back out. You will? Oh, you better take О, ты мне this. дал петарду, Thanks. спасибо. What is it? A firecracker. I was gonna use it to kill the monster, but you can have it. О, спасибо, спасибо, спасибо. What do I do with this firecracker? I don't know. Throw it at the monster, but cover your ears. Окей. What do I do with this firecracker? В смысле, почему Whatever она you не want. выделяется? It makes a scary bang. How long ago did you see this dog? It was 1, 2, 3. 2. It was 2 nights ago. О, And you've самое been in то. here ever since? Yeah, I'm hungry. Do you know how I can get inside this? I already said you need to get across the river and through the big. How long ago did you? I said, And you've been in here? yeah, I'm hungry. Did you say you heard kids crying from? I think so. Sure sounded like Было that. очень похоже, хорошо. Can you tell me more about these? Only that I heard them inside the monster. Ну хотя бы ты это слышал. Hey, you got anything to eat? I'm kinda hungry. I could keep an eye out. Mr. Hopsworth sometimes lets me have some of his lunch. He doesn't usually know that, though. Ah, О, understood. Voxel's giant dog sounded a lot like the stalker that had taken Milo. Now I was sure that the stalker had entered the city. There had to be a way in through the main gates. да, теперь у меня есть возможность оттолкнуть этих гребаных гарпий и дать ему покушать. И их даже не ранило. Их даже не ранило. Провести дверной ритуал. Ударить по бамперу. Right. Hit the bumper. These were not my Станцевать. best moves. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ду. И дернуть дверь со всей силы. Отлично, плюс одна мини-си. И эту сосиску, я сейчас эту сосиску я, наверное, не ему отдам, эту сосиску я, наверное, отдам той птице, чтобы получить голопод. Хватит ей этой сосиски или не хватит ей этой сосиски? Приманить. Come on, big fella. Взять инструмент. А ну, давай That инструментик. beak looked especially vicious. Сейчас, не-не-не. Стой, 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 стой. А ну, иди сюда. Да, у меня есть сосиска. У меня есть сосиска, иди сюда. У меня есть вкусная сосиска. Кушай, кушай, кушай сосиску. Вон. Давай, вперед. Ей. Вот так тебе и надо. Тебе надо взять сосиску, ее почистить и отдать мальчику. Блин, а я, наверное, не отдам уже мальчику эту сосиску. А можно я возьму еще что-нибудь? Блин, как только я так и допер, сразу же минус все зрители. Блин, обидно. Сосиску мне не отдали, да. Сосиску мне не отдали, это грустно. Так, препотембер, да. Hi. Hi again. Guess what I found? Угадай, Got a что я nerve нашел? coming back here. Nope. This.
What? My date? I'll have that. Sure, but how about I give you the deed in exchange for the citizen ID that's on it? The date for the ID, but You wouldn't have it back if it weren't for me. it wouldn't have been stolen if it weren't for you. So we're even. На самом деле, все это I время ты suppose был that's твоим sort единственным of зрителем, создавал ложную fair. активность, но дальше ты Excellent. знаешь, да. When do we start? Have you got a U-chip? Yes. My hand is still stinging. Right then, let's get this over with, yeah? Pass me back my date, Follow me over to my workbench. Пошли к Denver's твоему deed had a верстаку. citizen ID stored on it. Тебе мне будет паспорт гражданина. А, я смогу взять гамбургер, да. A makeshift workbench had been set up. Its structural integrity seemed over-reliant on some old deflated tires. Ух ты, как интересно. A makeshift workbench had been set up. Its Can you do structural it? integrity seemed over-reliant on some old deflated tires. Hey, Что Amber. дальше? You ready to do this? К этому готов? Да, I'm not конечно. entirely sure what this is. You want that citizen's ID, right? Yeah. What do I need to do? Cool. Just place your hand flat on the U-chip scanner. Over here on my workbench. Окей. Like this? Yeah, good enough. Let me just line up the laser. В смысле Keep лазер? your hand still or you'll lose it. Is this gonna hurt? No more than getting the chip installed in the first place. Right, just transferring the ID now. You may feel a slight pinch. What was that? That wasn't supposed to happen? There it is again. Must be... nothing. It must be nothing. Looks like his name was Graham. A fine, upstanding citizen. Graham. Got it. Good luck, citizen Graham. At last I had a citizen ID. I hoped that this was going to be my key to getting into the city. Но в первую очередь мне нужно, чтобы он отворил мне ворота закусочной местной. То потом пойдем посмотрим. Нам главное парня покормить. Мы его уже напугали. А чё, в смысле? А, то есть, это твой обед, что ли? Graham's ID was finally starting to get me places. Что такое? Консоль диагноста. Сломанный аккумулятор. Давай выключим вентилятор. Зачем этот вентилятор? The power cell was completely wrecked. Это был окончательно сломан. Сэндвич взять. Все. Сэндвич мой. А что за панель диагноста? И чё? The console seemed specialized. Некая специальная консоль. Ну и ладно, как бы. Мне не принципиально в плане консольки этой. О, сохранение прошло. Отлично. Привет, парень, хочу тебя покормить. У меня есть кола и сэндвич. Can we talk some more? Hi. Can I grab another one of those firecrackers? Для тебя всего Sorry, одна. mister. That was the last one. Ну, то держи Food сэндвич. delivery for Mr. Voxel. Oh, yes. One of Hobsworth's city singers. Do you want my crusts? You eat them. Warriors need their strength. Bye. Голодные игры мне дали достижения. Прикольно. В общем, теперь можем со спокойной душой и совестью отправиться в прекрасный город, название которого я уже забыл. По-моему, он называется Юнион Сити, судя по огромному количеству этих названий на данной информационной панели. Ну что ж. Вот и наш прекрасный транспорт. Можно я The использую? bridge seemed to be operated by some sort of hand scanner. Можно я просто использую? Error. U-chip firmware outdated. Authority for vehicular access denied. The
firmware on my U-chip was out of date, I realized that I'd been sold a dud by Ember. The bridge seemed to be operated by some sort of hand scanner. Error. U-chip firmware outdated. Authority for vehicular access denied. Ах ты ж. Ща я ей все выскажу. Hi. Hi again. There's a problem with this ID you gave me. I tried the bridge, but it wouldn't let me through. Apparently my U-chip is out of date. Oh, right. They had to replace the hand scanner recently. Must be running on new firmware. Much newer than the crappy U-chips from that old terminal. What happened to the old hand scanner? No idea. Why would you even ask that? I didn't take it. Shut up. Either way, the ID you gave me doesn't work. Hey, listen, guy. The ID is tip-top. It's your U-chip that's the problem. It's old. Like you. Well, have you got any newer replacements? Nuh-uh. That U-chip is in you now. It stays there. You'll need to run an update, but my guess is you can only do that inside the city. And without the update, I can't get across the bridge. А как? I appear to be at an impasse. Yikes. Well, that ain't good. Could maybe hack the bridge, but... Nah. Never mind. Forget I said anything. А вот Remind me, типа what's wrong with the bridge? подробнее? Well, the bridge is fine. And there's nothing... Other than hack the damn thing, I doubt it. Did you say... Сказала взломать? So you know how everything here runs on Minos? Minos? Да. Surely that's not based off the old Link system. That's right. When they upgraded, they dumped the old Link tech. Smart shoes, smart toasters, smart light bulbs, Ой, smart умные fridges. лампочки, холодильники, даже Minos умные makes быть everything прекрасно. smart, smart, smart. Красота Except the же. humans. Anyway, you know how Hobbsworth is always pointing his scanner at stuff? Yeah? Да. That's his Minos scanner. Minos scanners let guys without any smarts figure out how machines work. Old Hobbsworth has all kinds of safeguards so he can't mess things up more when they break. But with a few modifications... Can you do more than just diagnose Minos machines? Much more. Could I Отлично. borrow your hacker? Is that a no? Could I maybe trade you something for your hacker? Honestly, Okay, so if you won't trade me for that hacker, could you make me one? for a price and a whole lot of inconvenience. What do you mean? For starters, you need one of Hobbsworth's Minos scanners. О, господи. You get me one of them, and then we can talk about next steps. I spoke to Voxel about his monster problem. You what? I think his monster is the vehicle I've been tracking. Good for you. So you told him the monster was real? Won't be seeing him anytime soon. Nice one, Super Dad. Catch you later. Peace. Ну, это он уже действительно реален, то есть он его реально видел. Или ты будешь стоять и врать ребенку о том, что вот ты вот это видел, но на самом деле этого не существует. В смысле? Ребенка кукуха поедет. Он будет такой стоять и думать и прятаться. А было это вообще или нет? А можно ли мне верить себе? А можно ли мне доверять себе? А как? А почему? А зачем все это происходит? У ребенка будет экзистенциальный кризис какой-нибудь. В лучшем случае. Мне с тобой нельзя говорить? Или можем? Вроде можем. Hobbsworth, was it? Ah, hello again, stranger. What was that tool you were pointing at the bridge? Well, this little baby, that's my Minos scanner. It's super neat. All of us diagnosticians use them. I pointed at a device. Ага. See, everything in Union City runs on Minos. Everything's interconnected, from big safety systems and freight elevators, all the way down to... Okay, so you're saying it's a citywide universal operating system? Whoa, I don't know what that is.
I'd hate to think what would happen if a scanner like this fell into the wrong hands. See you around, Hobsworth. Keep a smile on your face. Окей, Хобсворт. Окей. Сколько прошло с начала этой игры? С начала того, как мы начали стримить эту игру, уже прошло больше 1,5 часов. Мы до сих пор сидим на первой локации. Эта игра обещает быть очень долгой. The power cell was completely wrecked. Сканер. А, у меня есть I новый. decided to borrow the scanner indefinitely. Серьезно? Ну ладно. В умных руках он все-таки пригодится побольше, чем в руках Хобсворта. Эмбер, привет. Hi again. Guess what I've got? Угадай, что у Go меня on, есть. surprise me. A Minos scanner. Can you hack it into a hacker for me? Maybe. Let's see what else you've got in that bag that might be worth my time, trouble, and effort. This scanner? That just turns into the hacker. What are you giving me to do the actual job, pal? Oh, right. How about a tasty Spankles? Already had like 4 today, mate. Spankles is about as valuable as sand around here. And probably less nutritious. Hey, anything that makes your tongue glow in the dark can't be bad for you. It's science. How about a delicious mini K made with mostly real... I heard that before. Not interested. How about a delicious I heard that before. Not interested. I don't know if you can use this, but how about this finger? Okay, creepy. Let me take a look. Whoa. Okay, this is some serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. So it's a deal then. You'll hack this scanner, and the finger is yours. You betcha. Pleasure doing business with you. Meet me at my workbench when you're ready. Видимо, выбор у меня не особо есть. Alright, one Ember grade Minos hacker. О, спасибо. Thanks. So how do I use this thing? You activate scan mode, obviously. Включить сканирование, конечно. Нажмите правый триггер, чтобы взять хакер. Что такое правый триггер? А, это РБ. Now follow me. Так, хорошо, нажмите РБ. This is how I find hidden И идите systems. за ней, They're all да. over the Так, place. нахожу скрытые системы, их здесь много, да. Подключиться к торговому автомату. Is a diagnostic view of Minos. Looks like it runs the vending machine. No kidding. See those task nodes? The darker ones? Yeah. Ага. Well, unlike Hobbsy's little vanilla scanner, my hacker can swap them round. So let's see how smart you are. Want to give me an infinite supply of spankles? Темные блоки можно менять местами друг с другом, перетаскивать блоки, чтобы изменить рабочий процесс. Датчик вандализации. Thanks, bro. You trying to get me arrested? Да. Так, а нет, надо, чтобы после сканирования ладони
You did it! You're smarter than you look. Наоборот, да. Нечем Okay, кажешься. apply the hack and you'll be good to go. Применить. Ага. То есть мне бесконечный All right, спанклс, mate. да? Figure the rest out yourself. Oh, and try not to do anything too stupid, eh? Окей. То есть, нет, стой. Я теперь в торговом автомате я могу... Apologies, but despite you being a valid user, we have decided to not dispense on this occasion. At least I felt validated. Эти из меня делают какую-то... Где у меня есть сосиска? У меня еще сосиска осталась. Я таки отряхнул песочек с нее и взял ее. Отлично. И теперь есть сосиска. Не знаю, зачем у меня есть сосиска. Погоди. Подвижной мост. Вот так вот. Все, теперь я готов. The bridge seemed to be operated by some sort of hand scanner. Да! Аллилуйя, мы прошли. Мы прошли первую локацию. Аве Мария, Дьюс Вульт. Мы идем в Юнион Сити. О боже. О, Детройт. Ты кто? Excuse me. Citizen Graham. Гражданин Грэм, вам не разрешено здесь находиться. I was going to have to get used to being called Graham. I just wanted to ask some questions. Oh, yeah? Well, I'm a 4YR droid. 4YR droids are programmed to ask questions, not answer them. What's beyond that door? A corridor. And... The city. Okay. You don't. Why not? Because you are a pedestrian. But they open for... Yes, because it is a vehicle entrance. That's all. Good. Ой, ля. То есть ты у нас переносишь грузы. Понимаю, что где-то здесь есть проходы для людей. То есть нормальный проход. Что такое вообще пресс? Piles of metal cans were crushed into one compact cube of aluminium. Прикольно. А что будет, если я взломаю пресс? Вот тут есть алюминиевые кубики. Что такое? Один сканер, по-моему. Мало мне было того, что вот там вот, на той стороне было, так еще на этой что-то не то. Окей, у нас здесь есть один робот как раз. Этот въезд предназначен только для транспорта. Пешеходы считаются нарушителями. Пушки выглядели более чем внушительно. Да, да, да. Крайние меры, о господи. А можно не надо мне крайних мер? Пожалуйста. Что еще я могу здесь сделать? Что, ты не хочешь туда идти? Туда что, нельзя идти? Что-то нужно? Нет. И Pink Angel, поздравляю тебя с 72-м на канале. И... Опа, я что-то могу взломать. Установить скорость... Чего? Ленты. Датчик свободен. Погоди, я только это могу перемещать. Да, это могу переместить.
Выход. Окей, здесь у нас все. Здесь немножечко не то, что мне надо. Что еще здесь есть по системам? У нас есть система спрессовки и система переработки. Не особо понимаю, что мне с этой системой делать, так как я не могу даже никуда переместить этот треугольничек. И это... Погоди, а в смысле закрыто? А, там какой-то пароль нужен, то есть я не могу это взломать? Я не могу это взломать, блин. Слишком сложная система. Что еще за системы здесь могут быть? Не хочешь со мной разговаривать? Скорее всего, не хочешь. Сюда лучше не подходить. А то больно будет. Есть система спрессовки, но... Даже не знаю. С прессами я взаимодействовать не могу. Ну, пойдем говорить с роботом. Я не знаю, у меня других вариантов не осталось. Maybe, а если я это попробую взломать? Тоже. Да, она тоже. Вот она тоже запаролена. Здравствуй, робот. Вещи. Can I interest you in this lukewarm can of spankles? Depends. Full or empty? This one's full. Oh. No thank you then. Да стой ты, господи, робот. Хотя вообще можно взломать, кстати? Нет, нельзя. Стой ты. Стой. Вещи. Mini-knockwurst? Мини-сардельку? Some kind of weapon. Maybe on your digestive system. Да, стой, стой. Стой, кому сказали. Ой, какой ненормальный робот. Alert. Pedestrians now have only 10 seconds to comply. Lethal force Разрешение на authorized. уничтожение, спасибо. Разрешение на уничтожение меня, наверное. Что происходит, простите? То есть он стоит с этой штукой. Добрый путь, славное будущее ждет. Что? Зачем ты выбрасываешь? Можно с тобой поговорим? Дверь. Как мне пройти через эти ворота? Для машин 2 CU. Ой, ну ты вообще не социально ориентированный, я так вижу. Ты от меня убегаешь. Those guns sure look dangerous. Ah, they're totally safe. Long as you follow Union City protocol. And if you don't? Death by disintegration. Ouch. Не очень радужная You're not перспектива. like that other droid across the bridge. You mean 2CU? That little tin pot voice box. And you're a better model? Better, Да, он лучшая older, модель. tougher. Underneath this still skin lies the beating heart of a... Wow. Oh, Аккумулятор. tested, solid. Whereas that flying volleyball over there runs on solar. Sun goes down. А у вас не she's бывает, useless. кстати, ночью? But me, I can go all night long. А, ну бывает, кстати, да. What is it you're doing here?
I recycle. Перерабатываешь, притом жестянки. What happens to... First, they get Ага, утрамбовывают, потом отправляют в центр переработки, а потом перерабатывают и делают из них другие вещи. Какие вещи? Нужные вещи, очень-очень важные вещи. Так мне сказали. Говоришь, аккумулятор? Правда, а он подойдет к грузовику? Подойдет, если это старая модель. Вроде вон того грузовика? Может быть, он довольно старый. Have you seen a boy called Milo? Gaplander or citizen? Gaplander. All Gaplanders look the same. He's quite young. Repeat, all Gaplanders look the same to me. А, So попавший. you can't help me find Milo? No. Do you know anyone else that... You tried asking a human, but... Depends what you're asking. Mind if I borrow your power cell? Можно взять твой аккумулятор? Но я же отключусь. И стану существовать. А тут такой махровый пессимизм. А вы бы как это назвали? Это будет просто заслуженная пенсия. Точно похоже на смерть. Any ideas on where I can get one of your power cells? Ah, sorry. Factory that made them and me shut down years ago. That's all for now. Good. А можно я на тебе применю лом? Стой. Куда ты поехал? Стой. All right, citizen Graham. What do you want? Thanks. Bye. Стой, у него ж не должно быть никаких систем защиты. Да бляха-муха. Опять от меня убегает. Есть. Pedestrians now have only 10 seconds to Он comply. абсолютно не социально ориентированный. Все, вещи. Я не могу на нем лом использовать. А погоди, maybe надо лом использовать с той стороны, потому что я этот аккумулятор не утащу. Где ты вообще увидел этот грузовик? Или типа, чё, типа как? А, типа я не могу к нему подойти из-за того, что у него анимация. Не, ж мог ломик использовать. Стой. Дела у тебя, дела, да-да-да. Я не могу использовать ломик, ладно. О, это что такое? Система охлаждения? О. Запустить вентиляцию, запустить вентилятор. Ага. Ну, по идее, надо... Взять мягко и поставить сюда? Да. Запустить вентилятор. Изменить. The conveyor appeared to be part of a waste recycling system. Ой, как весело. Видите, а, это вот этот аккумулятор, да? Он и есть? Здравствуй. Что тут делаешь? Ну чё ты? What you doing? Что ты делаешь? А! О нет! О нет! Unacceptable cargo detected. 4YR unit has been alerted to solve the problem. Ой. Scrap pile. I am the unacceptable cargo. О. О. I had a charged power cell.
Блин. Мне жалко его. It was a grumpy-looking maintenance droid. Это был дроид-техник угрюмого вида. Господи. Использовать. Чем мне нужен мост? Сейчас пойду в грузовик, аккумулятор установлю. Капот грузовика. Открыть. Какой черт он там учил надо? Отсек для аккумулятора. Сначала лом надо использовать. Ну ладно, я просто подумал, что нужно будет сломать эту штуку и открыть и вставить потом аккумулятор. Это даже так, как видеокассета? Wendell's truck had power, and with it, I had my ticket into the city. With the power cell replaced, the truck was good to go. Прости, Вендел, но я уезжаю. В смысле? Я не могу говорить, чё? В смысле? Managed to get those doors open, all right? Just about. Did you do the jig? Sure did. You said it was essential. That's right. Although, here's a funny thing. My wife never does the jig back at the farm. But it always seems to open for her. Anyway, what can I do for you? Do you need a vehicle to get into the city? Да. You do, but I don't. I've got Brucey here. What I do need is a new power cell. Есть аккумулятор. Walk in? Are you mad? Walk into the city? There's guns guarding their main gates, and they'd make mincemeat out of you, Sonny Jim. Да я уже увидел, что они меня изрешетят. I fitted your truck with a charged power cell. You did? Then we're cooking on gas. Hey, any chance of a lift into the city? Typical. No one ever does anything from the goodness of their heart these days. I just figured that... Oh, all right. Up in the back. You earned it. You sure it's safe back here? 100%, lad. I'll take your word for it. Just watch out for me neck bursts. I've lost enough business already. Ну что ж, мы едем с сардельками в город. Ура, ура, ура. Эй, мы попали в него наконец-таки. Вау. На самом деле, красивая, хорошая графика, прикольные сцены. Добро пожаловать в Юнион-Сити. Не, ну правда, игра очень прям красивая, атмосферная. Но голова пухнет от нее, прям жесть. Знаете, такое чувство, вот как будто хочется играть, но без загадок. Where are you going? Straight to cargo. Gotta get these babies. Quarantined? Distributed. В доставку. Thanks for the ride, Wendell. Maybe see you again. Ну что ж, вперед. Цель обновлена. Я теперь лазутчик. Пока, кстати, я не видел многовариативности, в принципе. Только разные варианты диалогов максимум. Я тебе сейчас в пятую точку эту штуку засуну, а? Вот так.
Красный напиток, не знаю, что это такое, но хочу попробовать. Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. Enjoy this little piece of happiness. Да блин, он мне тоже выдает, что с обычным, что с красным. Никак не влияет. Вах. Welcome, Citizen Graham. Outdated U-chip firmware detected. Firmware must be updated to use Union City facilities. I was about to return to give Ember a piece of my mind when... Transporting you to the nearest safety services. О, ну давай. Я, кстати, очень похож на гражданина Грэма. Уф. А можно я покручусь, там поверчусь? Посмотрю. Revolution Software представляет. Игра Чарльза Сесила и Дэйва Гиббонса. Ах, Beyond the Steel Sky. Вау. Вау. Немножко не то, что я ожидал, но очень круто. Вау. Это стоило всех мучений и загадок. Даже сейчас скрою, чтобы вы тоже этим насладились. Действительно очень красиво. Ура, заставка игры спустя 2 часа. Я не знаю, мне смеяться или плакать, поэтому у меня смех со слезами. Я одновременно смеюсь и плачу. Это звучит очень страшно, извините. The stalkers had come into the city, but looking around, that didn't make any sense. This place was a paradise compared to the Union City I'd left all those years ago. Joey had certainly turned the place around. I had to find the stalkers, and whoever he was, Graham was my only lead. I just had to sort out my U-chip problems first. Ну что ж, поехали. Добро пожаловать в Union City Safety Services и иные вещи. Даже растения растут. Посмотрите на это, какая красота. You the best. Yeah. I'm the best. Hello? Эй, доброе утро, Крамганди. I trust you are well on this fine day. Actually... Aha! Have you tried Dijon buttercream spankles? It's new. Sounds delightful. That's the spirit. Now, Mr. Grundy, we both know why you're here, don't we? I guess we do. Your firmware. It's ridiculously out of date. Let's get you sorted then, shall we? Go on, place your hand on the platform.
Okay, Ладно. here goes. Well, that's very strange. What's very strange? What's very strange? You said that's very strange a moment ago. Something about my data. I didn't. You said, what's very strange? I only said it because you said... Great. What else can I do for you, Citizen Graham? There was something strange about the ID that I had acquired. While she may have lost the plot, I definitely hadn't. Would you mind scanning my U-chip like you did before? But, Graham, your firmware is up to date. Humor me. Okay. Well, that's very strange. There, you just did it again. Because you asked me to humor. I mean, you said that's very... I assure you that I have a precise log of this. It appeared that every time she tried to access my data, the last few seconds of her memory was... Is there Это очень anything else I can странно. help you with? I'm looking for a vehicle. Я разыскиваю Well, транспорт. a monopod station can be found at either end of the piazza. Are there any vehicles in the city that have legs? Polite request for disambiguation. By legs, do you mean a vehicle transporting prosthetics, flat-packed furniture, or fried chicken? Все вместе? I mean a vehicle with legs for propulsion. Do you mean a skateboard or scooter? You are no help. I'm here to help. Ну, Thank да. you. Was I helpful? Yes. Would you like to fill out a survey? Ну, давай. Why not? Excellent. Question 1 of 100. О, нет. Whoops, gotta go. Now that I dealt with my U-chip problem, I needed to find out more about my new identity. Graham Grundy. Чё-то ты сейчас чуть не умер на улице, пока выходил. Там весьма сильный редкий снег и -7. Страшно, страшно в плане погоды. Ну, видимо, и такая бывает в наших краях теперь. О, 2 сию. Please dispense all waste in the bins provided. Как много роботов, как много роботов, слишком много роботов, слишком красиво здесь все. На самом деле очень кайфовая игра выглядит. Корзинка, вещи. А, ты все бланки туда выбросил? Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. Просто Now that должно I'd быть, resolved по my идее, уже outdated тепло, он U-chip каждый день problem, снег и it was холод. time to look deeper into my alter ego, Graham. Что поделать? И такое порой бывает со снегом и холодом. Hooray! Another customer. Please scan your U-chip to place an order. Хочу тортик. Чё? One fresh premium spankles. Да в смысле? Опять спанклс. Excuse me. Greetings, citizen. Have you come for another extra large fluoride orange spankles with extra foam? I don't know if that's my sort of thing. Incorrect. According to your order history, it is your new favorite beverage. My order history? Indeed, Citizen Graham. You love it. Дарует кафе? А чем вообще My здесь name is Barry, занимаетесь? and it is my pleasure to serve fresh, crisp, premium spankles to the wonderful people of Union City. Do you А, prepare то the есть... spankles to order? No, sir. That would be unforgivably inefficient. I merely have to collect the flavor from the dispensary and voila! Can I get a Что can за of spankles? спанклс? Simply scan your U-chip here on the counter, Citizen Graham. Great. What flavors are available? No need, Citizen Graham. Your favorite flavor will be provided from your order history. I assure you, if you are unhappy with the result, your taste buds can be recalibrated. Перенастроить вкусовые рецепторы? О, господи. Any chance of a coffee? Если нельзя пить кофе? Spankles?
No, a coffee. Cup of Joe. Toffee-flavored spankles? No, coffee. Coffee-flavored caffeinated coffee. Кажется, я его сломал. I have no idea what you're saying right now. However, all ranges of spankles include 250% of your recommended caffeine intake. What do you know about the council? Что за The совет democratically вообще? elected body of Union City government, as introduced by Joey. His final gift to Union City was to transfer leadership to those most deserving. Kia Can I get a can of Spankles. Just scan your U-chip here on the counter, and I'll bring one right over. Do you know anything about missing children? Oh my. Unless they came to this. I doubt it. Excellent. I'm glad to find my... Now, may I recommend you forget your troubles with a cold, crisp Я can не of хочу Spankles. отравиться баночкой See you later. Спанклса и так далее. You feel a thirst to come in? You talk to me. У меня такое ощущение, что этот Спанклс, в принципе, захватил... Now that I'd Всё. resolved my outdated U-chip problem, it was time to look deeper into my alter ego, Graham. Please scan your U-chip to place an order. Аудиосистема кафе. The sound system projected music around the whole cafe. Ну, чё-то как-то странно тут все. Как бы прекрасное будущее, но что-то явно не так. Здравствуй, Грета. Hi. It's most excellent to see you again. The pleasure is all mine. How can I be of assistance today? А, то есть они все говорят об Until the одном и next том же. time. Что такое? Станция моновагонов. Мне просто надо бы хотя бы понять, куда идти. Статуя Спасителя. Торговые автоматы. Что такое? Hey, got a minute? For you, sir, I have all day. What do you Что do ты? here? Чем My ты здесь name is занимаешься? And it is my pleasure to serve the wonderful people of Union City on this glorious aspiration. And what are you serving? Как ты их обслуживаешь, прости Social господи? climbers can bring their aspiration brooches to me. And then what? I use this machine here to customize the hologram projected on the brooch. Isn't that fun? It's a real parade. Что за What is брошь an aspiration стремления? brooch? A special wearable reward to Union City's esteemed social О, climbers, даже так. courtesy of the council. Yes, but what do they do? The brooch permits entry to areas around the city, exclusive to social climbers, such as the Old History exhibit in the Museum of New History. It also tells your fellow citizens how great at gathering kudos you are. You Троица sound just кафе. like that cafe droid. Barry? That's the one. Are you related? Давайте тогда еще We did полчасика come off the same поиграем, будем production line, заканчивать, and we наверное. do indeed have identical voice units. But I am nothing like that no-good, rusty, two-faced vending machine. Wow, I didn't realize droids could feel such... Oh, I only have one emotion. Happiness. Ну ты ненавидишь друг друга. How can I get my hand? You didn't receive... I don't think so. That's because aspiration brooches are only delivered. You need an awful lot more kudos to be in with a shop. Maybe next month, eh? Sure. Or year, perhaps. Ну, see you later. пойдем отсюда. I can't wait. Calling all... I was enjoying my Oh, time in the piazza, but I doubted I'd learn much about Graham here. Ну, нет броши стремления, потому что у меня очень мало Union этих City wishes all citizens a кудосов. happy aspiration. Union City wishes all citizens a happy aspiration day. Так, отсюда я пришел. Значит, сюда я иду на статую Спасителя, смотрю, кстати, да. Красивая статуя, вход делал музей какой-то или что-то наподобие него. Что это? Это терминал, который расскажет вам, скорее всего, о Спасителе. Торговая автоматика. Что здесь вообще находится? Давайте глянем. Музей новой истории. Сейчас закрыт для посетителей.
The Ну, museum wasn't open yet. естественно. I'd have to come back later. Ну, вернемся позже. Не знаю уж. Поедем. Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? I Давай knew домой Graham had some sort отправимся. of connection to Milo's kidnapping. His home would be my best, in fact, my only lead. Take me to Graham, my home. Lakeview Apartments. Certainly, Citizen Graham. The city knew a lot more about Окей. Graham than I did. Город знает о нас абсолютно все. В отличие от меня. Я-то не знаю вообще ничего. Интересно вообще, сможем ли мы по ночному городу побегать? As I arrived, masquerading as a dead man called Graham, I was apprehensive about what I would find. But I had no choice. I had to find the stalker. And whoever he was, Graham was my only lead. Здесь, конечно, подлагивание немножко бесит. Ладно. В любом случае, можем спокойненько пойти к нашему домику. Вообще как-то люди не взаимодействуют социально. The seal on the floor showed my buddy Joey just as I remembered him, when I left him in charge all those years ago. Однорукий робот. Это надо проходить первую часть, чтобы знать историю. Здравствуйте. Вы кто? Hey, buddy, watch where you're standing. Так ты сама, блин, подошла и толкнула. Face for one. Excuse me. Господи, какая ты... Well, if you hadn't been staring at the floor like a moron, you'd have seen me. I didn't catch your name. I'm your mama. What? Я твоя мамка, серьезно? Умственно отсталая. Do I look like I live here? I'm not from around here. Maybe everyone here looks like you. Yeah, and what do I look like? Trouble. Keep Как умственно walking. отсталая дегенератка, уж прости господи. Извиняюсь. Я говорю про игровые пиксели, ни в коем случае не про Do you людей. know a guy called Graham Grundy? Nope. Sounds like... In that case, let me introduce myself. Doesn't surprise me. Do you know where I can find Joey? Oh, I don't know. They say he walked into the gap. Or either way, he abandoned us all. You don't like it here? Needs more color, wouldn't you agree? What happened after Joey? Well, duh. Council runs the city now. I'll leave you to whatever it was you were doing. Aw, really? I'll miss you. А я нет. Yes, I'm very busy. Hey, dirtbag! What's your favorite color? Huh? You heard me. What's your favorite color? Блин. А если тут нет моего любимого цвета? То есть мне нравится салатовый в целом. Салатовый, фиолетовый. Голубой. Даже не знаю. Пусть зеленый будет. Green. Green is not a creative color. Later, man purse. Later, backpack. Ha! You got nothing. Clearly not everyone in Union City was quite as courteous as they were happy. Не знаю, от чего это зависит. Ну да ладно. Это лифт, который меня куда-то отвезет. Выпусти меня сначала. Commencing spray. Please stand. Someone had spilled paint on the floor. Water tank depleted. Ты что-то красил? The holdall was stained with paint.
Looked like someone planned on doing some painting. Видимо, а робот-уборщик не может это смыть. With Есть no hand стиральные scanners, I figured машины. they were intended for droids. И, а ты что делаешь, прости господи, робот-уборщик? Commencing spray. Please stand back. Water I doubted I'd be able to get it to sit still long enough. Ладно. Я думал, что мы что-то сделаем. Apologies, Citizen Graham. This is not your residence. Ну и ладно. Apologies, Citizen Graham. This is not your residence. И вновь не моя квартира. О, красивая картина, кстати. Такая... The picture showed an utterly unfamiliar scene from a Не bygone era. знаю. Похожая на заставку какого-нибудь сайта с туристическими... Water tank depleted. Не знаю, как это назвать? Путешествиями, то есть туристическими поездками, вот. For a moment, I was off balance. It felt like I was falling towards the building. But then I realized it wasn't real. Just a lifelike sculpture carved into the wall. Ничего What a не понял. relief. Здравствуйте, вы дворецкий. I knew that you, Chip. Oh my. Is it really? Yes, it is. Master Graham, you have returned. How wonderful. Oh, good day. Добрый I shall день. inform Madam and her guest that you have arrived. She will be so pleased. No, that won't be necessary. She will be overjoyed that you have finally returned to the bosom of the family. My apologies for the interruption, Madam Songbird. It's Master Graham. What about him, Chipworth? It appears he has arrived home, Madam. He has, but that's wonderful! Oh, thank Joey! My dear husband is back! I was hoping to meet you, Mr. Grundy. Mentor Alonso, Ministry of Well-Being. I was just here to investigate some irregularities. I'm sure my Graham needs a few moments to freshen up. Why don't I show you my kudos records? I don't know who you are, but right now we're both in a lot of trouble. So for both our sakes, you'd better convince the mentor that you're Graham. Yes, of course. I'll stall him. Just don't come through that door until you know enough about Graham to pass yourself off as him. Don't worry. You can count on me. I wasn't sure what I'd walked into. But if I was to convince anyone I was Graham, I needed to find out more about him. His job, his family, his state of mind. The mentor could ask me about anything. Information about Graham was scattered all over the place. All I had to do was look around. Какой кошмар. Ладно. A shelf full of На sports этой gear полке and стоит awards from спортивный years инвентарь и gone старые by. награды. A shelf full of sports gear and awards from years gone by. Кристалл. Amethyst or purple glass? Either way, it looked expensive. That looked like Graham and his wife on their wedding day. They looked blissfully in love. Они выглядели прекрасно и безумно влюбленно. Это хорошо. Чипворт. Hello there. Chipworth, wasn't it? Да, расскажешь мне Graham, что-нибудь? May I say, sir is looking even more... Why, thank... Has Master Graham... Maybe. Oh, yes, sir. And it would appear Sir has... Tell me, Chipworth. But that was Sir's wife. Yes, of course. Is Sir quite feeling himself? It's fine. I've... How serendipitous that the well-being mentor is here then, is it not, sir? I need you to do something for me. Just say the word, sir. Never mind. Very good, sir. Не надо ничего делать. Chipworth, tell me everything you know about me.
request respectfully But aren't you my butler? Yes, sir. I have been served. Then why can't... Standing... Whose orders? You... Ah, nice try, sir. All... Graham had made sure his droid wouldn't talk. Tell me about that О, woman. господи. Woman? Humor me. Madam Songbird. Sir might recall he even forgot dear old... Who? Me, sir. So... Whatever sir desires. Can you move things with your mind? Sadly, sir, one's capabilities are restricted. Shame. We are what we are. At least as far as anyone else needs to know. Что за собеседование? What will... The Ministry of Well-being is always Well-being? That's right, sir. A citizen's health and happiness, their relationships... He might also inquire if sir needs any support in the work. Why exactly was... I believe sir's 2-week-long work poll and... Just be yourself, sir, and you... Of course, because I am Graham Grundy. О, господи. Он мне ничего не скажет. Excuse me, please. Стерео... The trees in the gap weren't as pretty, but at least they were real. Что я могу здесь использовать? Ничего не могу использовать. Что еще здесь есть? Телевизор. Можно включить. Новости. Огонь. Something told me the fire was not authentic. Извини, что это не настоящий огонь. Excuse me, please. Оставит меня. Венцо. Union City Red. I suspected it was more fruit juice than wine. Union City красный. Угу. Кофевар 9000. Кто-то в этом городе любит выпить чашечку кофе. Вот. Union City blend contained even an ounce of actual coffee beans. Хоть что-то. Personally, I preferred an open fire for cooking. О! Definitely an improvement on the food dispensers they used to have here. Есть печки, ну то есть есть много чего интересного. Take a look at this, Chipworth. Master Graham. What? Oh, sir, I am... No, Chipworth, I just wanted to... Oh, it would have been a pleasure to have been disciplined by such a... Если такой инструмент было бы даже приятно, интересно. Интересное наказание он тут устраивал, конечно, для роботов, да. Что у нас за... Что такое приз? А за что приз? Художественная гимнастика, первое место, вау. Сказки, красивые романы, книги по искусству, ну такое себе. Резкий запах химикатов, а что это? Очень существующих зверей. Прикольно. The box was for a deluxe hollow plinth replacement lens. There was nothing inside. I wondered if the people knew that Hobart agents had helped me save their city. Что еще есть? Антиквариат есть. Антикварный меч с треснувшим лезвием. Что еще есть? Форма министерства. Он была похожа на одежду жены Грэма, только на несколько размеров больше. Легко распознаваемый логотип. А что за зеленое министерство, кстати? It was cut for someone much larger. Вот я не знаю, что за министерство такое. Что за плакат? The droids who stare at goats. A classic. Прикольно. О, красиво тоже. Ну, у него явно очень странные вкусы в плане плакатов.
Также он giant абсолютно не scorpions in умеет the sewers. обращаться с Real вещами. or fake? Unlikely. Да. The tentacle monsters would have eaten them years ago. Хе-хе-хе-хе-хе. When И I came to прекрасные Union City монстры 10 years живут. ago, this was Чудовища very водились much the там 10 case. лет назад, когда это These все days, было, да. I wasn't so sure. Что это у нас такое? Хобарт не он, это отсылка к Хогвартсу, что ли, Anti-Hobart не знаю propaganda. уж. Some things Пропаганда never против change. Хобарта. Кое-кто никогда не успел прочитать принтер. Что по Printer? принтеру? It was rare to see one of those. Он любил печатать, ничего себе. Есть книги. How to survive a war. Better just to not be around to see them. Действительно, да, кстати. Пережить войну можно только не участвуя в ней. Минус. The council was made up of 5 ministries. Each ministry had their own logo and distinctive color scheme. From the color of his uniform, it was clear that Graham worked for the Ministry of Comfort. I wondered what exactly Graham's role was. Гай работал на Министерство комфорта. Министерство комфорта прежде всего ценится скромность. Мы считаем себя вашими невидимыми помощниками, которые незаметно меняют вашу среду для того, под ваши предпочтения. Греем, остужаем, моем и чистим. Чиним, подводим электричество и полируем. Делаем это именно так, как вам этого хочется. Наша армия превосходно подготовлена и из собранных дроидов следит, чтобы каждый гражданин, вне зависимости от положения, получил тот комфорт, которого заслуживает. Конечно же, чем больше у вас баллов кудос, тем больше комфорта. Таковы правила жизни в Юнион Сити. Министерство комфорта делает вашу жизнь еще уютнее. Хорошо. The council was made up of 5 ministries. Each ministry had their own logo and distinctive color scheme. I wondered what exactly Graham's role was. A chart showing that Graham's kudos score had recently dropped. I wondered what had caused such a sharp decline. I had made some headway, but I still needed to learn about Graham's work and his state of health. Ядрить. Кудос-баллы просто I couldn't пропали. access Graham's messages. I added that to my list of things to look at. Окей, городская жизнь. Министерство стремлений 14 дней назад. Вежливое уведомление Министерства стремления. Мы заметили, что ваш уровень кудос в этом месяце снова упал. Министерство стремления готово помочь вам стать лучшей версией себя. Помните про улыбку. Уважаемый мистер Гранди, надеемся, что вам подошла сменная линза для вашей стереостройки. Пожалуйста, верните старую нерабочую линзу в удобное для вас время. Помните про улыбку. Вы получили набор нового вкуса Спанклс для Юнион Сити. Удачи в следующий раз. А вы пропустили выбор нового вкуса Спанклс, да. Транспортная группа автопоездов. Вежливое уведомление от Министерства комфорта. Министерству стало известно, что промышленный робот-уборщик был заперт в пустом автопоезде и отправлен в Азио-Сити. Проводится анализ, который установит ответственного за ошибку. Помните про улыбку. Транспортная группа автопоездов. Вежливое уведомление от Министерства комфорта. В вашем досье говорится про отсутствие в течение 4 дней подряд. Обратитесь к своему руководителю, чтобы вы могли сказать вам посильную помощь. Помните про улыбку. Министерство благополучия. Мы потеряли сигнал вашего кардиорегулятора. Приходите к нам для обследования. Здоровье, мы заботимся о вас и о вашем здоровье. Спасибо вам. Помните про улыбку. Доброе утро, Грэм. Не забудьте, что победителей фотоконкурса Юнион Сити объявят завтра утром. Заходите и проверьте, не ждет ли вас приз. Помните про улыбку. Сейчас вылетит птичка. Швейное ателье. Черный становится еще чернее с новым готическим шелком. Он чернее, чем пустота. Он еще нежнее там, где нужна ласка. Балуйте своего внутреннего чувственного года. Посетите швейное ателье миссис Брайт и в башнях Тернвейл. Министерство благополучия. Это вежливое напоминание от минус здоровья. Вы пропустили плановое обследование. Просто вставьте на свой медицинский сканер, чтобы мы загрузили показатели. Здоровье. Мы следим за вами и вашим здоровьем. Помните про улыбку.
Вежливое уведомление, вынуждены с прискорбием сообщить, что вы не прошли опрос. Потеряли 2 балла кудос. Очень сожалеем, вынуждены сообщить, что ваш уровень кудос упал на 1 уровень. Помните про улыбку. В вашем досье говорится про отсутствие в течение 12 дней подряд. Обратитесь к своему руководителю, чтобы вы могли оказать вам пассивную помощь. Пушистые малыши рады представить вам Люка Ламу, новинку в семье пушистых малышей с маячками. А лама хочет к вам. Сегодня мы пробовали мини-си, уверяем, вам понравится. Угадайте, что у нас сегодня свежая партия. Просите дроида, что принес вам парочку. Хорошо, мистер Гранди, вы не пользуетесь системами по неизвестной нам причине. Мы запланировали собеседование с вами и миссис Гранди, чтобы обсудить ваше благополучие. Куратор Алонсо зайдет к вам сегодня в 10:30. Надеемся на плодотворную встречу. Музей новой истории празднует День стремления с размахом. Да, он тупо закрыт. Обновление прошивки подтверждено. Теперь вы можете заняться трансцендентной медитацией и позиционной йогой в городской обители осознанности. Господи. Сколько абсолютно бесполезной информации. Привет, Грэм Ганди. Бонса из багамской ягоды. У багамской ягоды много названий, да. Бические страсти. I couldn't access Graham's messages. I added that to my list of things to look into. Ну вот как-то так. Что еще здесь есть? Looked like these photos were taken by the city walls. Ну, явно увлекался снимками города. A sword? The blade was cracked. Еще что-то, что мне нужно было бы увидеть. Плакаты я осмотрел, это я осмотрел. Пустой ящик, что за пустой ящик? А, это от этих нано штук. Что такое вообще? Погоди, а где жена моя живет? Tempting, but I'd already had my monthly bath. Соблазнительно, в этом месяце я уже мылся, серьезно? Welcome back, Graham. Displaying your health chart now. It has been 2 weeks since your last checkup. You have lost weight. Congratulations. It has been noted that your height has increased. Adjusting records accordingly. Scanning for medical implants. Error. Implant missing. Refreshing biomodification database. Please wait. Removing cardiac implant registration. Registering Schriebman port as new implant. The scanner had detected my Schriebman port, which allowed me to interact with Link, the city's old network. Since then, I'd pretty much forgotten about it. Adjusting your health rating from C to A+. О, I отлично. was considerably fitter than Graham. That was good to know. Круто. Give me a checkup. Scan. Thanks. You are welcome, Citizen Graham. Совет. Do you have any advice Что for me? можешь мне посоветовать? В одной банке спанкл содержится даже больше суточной нормы полезных веществ. Ищите клоуна, пейте спанклс, помните про улыбку. You are welcome, Citizen Graham. What devices do I have? You possess a U-chip personal data implant in the perlicue of your right hand. It is function. Your cardiac regulator implants have been marked as removed. Please return them to your new. You possess a Schriebman local interneural connection port in the third cervical vertebra. This hardware predates the Minos system and cannot be accessed at this terminal. That's probably. You are welcome, Citizen Graham. That's all for now. Due to the alteration of your physical and will arrive at your home. Keep a smile on your face. I was a lot healthier than Graham.
In fact, I'd say Graham was downright unhealthy. I had Ну gathered да. quite a bit of information about his health and social situation, but I still needed to know exactly what he did for a living. Вот это да, кстати. Потом, как он зарабатывал на жизнь, вообще непонятно. So Graham was a cleaning supervisor? I had learned all I was Что? going to from Graham's apartment. I hoped it would be enough. Ну, мы узнали, что он был After уборщиком. 10 years in the Gap, I'd almost forgotten what a toilet looked like. Да, есть унитазы. Давай закроем унитаз. There was a Опа. blueprint. Curious. Как интересно. А если я это сниму? Что-то здесь не так. Ой-ой-ой. Тут порой просто камера, она так делает странные вещи. Ну да ладно. Все. If I was going to convince the Мне нужно было mentor, убедить I had to куратора, be для этого sure I требовалось knew enough разузнать про about Graham. Грэма. I couldn't keep them waiting any longer. Нельзя было From заставлять that их point ждать. С этого on, момента I мне had to нужно be было стать Graham Grundy, уборщиком Грэмом cleaning Гранди. supervisor. Darling, I thought you were going to freshen up. I was, but I missed the sweet sound of your voice. Oh, Graham, always the romantic. But please don't kiss me until you've showered. Wouldn't dream of it. Besides, I couldn't let Alfonso here Alonso? monopolize my lovely wife for a moment longer. In which case, shall we begin? Of course. Shall we take a seat in the lounge? It was now or never. Ох. Надеюсь, здесь нет выборов на время. Mr. Grundy. Mentor Alonso, what would you like to know? Ah, well, straight to the point. I like that. As I was explaining to your dear wife earlier, there have been some issues with your activity records of late. Issues? What do you mean? Mr. Grundy, a word to the wise. This will be much smoother if you leave the questions to me. Ах, ладно, это уже Whilst your пахивает чем-то records плохим. load, remind me, in which ministry are you employed? А, тут нет подсказки. Comfort. I'm a cleaning supervisor. Yes, of course. Ah, here we go. Graham Grundy, 42, cleaning supervisor with the Ministry of О боже, это надо было все запомнить, я Cleaning ничего не supervisors require запомнил. Class C exertive activity certification. I trust that your health rating is sufficient. Мне показывает здоровье B. Погоди, а мой, который сейчас? C? Really? I'd put you higher than that. A, at least. So, with that in mind, I will mark you as fit for work, barring any other issues. Now, obviously, your kudos level will have fluctuated due to your absence. You're a C+ right now. I note you used to be Путаются much буквы, это higher. очень нехорошо. Какой вопрос там был? Какой там вопрос был? Mr. Grundy? Там было... Continue, Mr. Там была Grundy. оценка C+. B+. I didn't spot a plus on the record. Must have been my mistake. Well, that is all I need to check off. But I'd be remiss if I didn't offer you all the extra support and guidance that you need. Mentor? When someone goes off-grid, there's usually some underlying... Просто не совпадают буквы. Тут And русские as буквы, a а там mentor, английские были I буквы. like to think of myself Это as a бред bit of так a делать. И что troubleshooter. чему соответствует. Of course. I appreciate the concern. So, let's get to the bottom of all this confusion. Dig a bit deeper, eh? Deeper? Yes, right. By all means, Mentor.
Tell me about your workplace. I trust there are no issues. Что происходит? Депо поездов? The land train facility. It's a fine place to work. I'm sure it is. Department of Land Trains and Extra City Commerce. Wonderful. Oh, yes, couldn't be happier. We are, of course, very grateful for your service, Mr. Grundy. But there we come to the crux of the matter. Your absence. 15 days is a long time. This is, of course, why my ministry has become involved in your case. We have been concerned for your well-being. I'm fine. Better than ever, in fact. Excellent. Now, speaking of your health, I note you had some surgery last year. Tell me about your implants. Are they working effectively? Сердце. You mean my heart regulators? Nothing to worry about. As you can see, the beat goes on. Yes. Well, I must say you're in remarkable shape considering your medical history. Of course, your mental well-being is just as important to us. Психологическое How are you getting on with благополучие. your rather peculiar hobbies? А погоди. Что ты делаешь? Погоди. Что? Something the matter? Может, это фотография? You mean my photography? I do, yes. Ну да. Can't beat the feeling of an old-time film camera. I can imagine. You have an eye for composition. Although I don't understand your interest in using such archaic technology. Choosing to fiddle with knobs rather than availing of ministry-recommended filters, stabilization, automatic archive, and data retrieval, all courtesy of Minos. If we can't see what you create, how can we share in your interests? What can I say? I like a challenge. I'm sure you do, Graham. Ah, well. I have a busy day of appointments, so sadly we must conclude our little chat there. It's been a pleasure, Mentor. Hasn't it? So with that in mind, perhaps you can tell me where you've been for the last 2 weeks. What? Right. Yes, where have I been the last 2 weeks? Well? Okay, so the last 2 weeks, I was working at the land train facility, of course. Что? Cleaning. I'm a cleaning supervisor. And while I was cleaning, I must have bumped my head. The next thing I knew, I was in the middle of nowhere, still on the train. 2 weeks later, the train returned to the city. Cleaner than it's ever been, I might add. My poor darling! How awful! Господи, какой бред! Ты сказал, что пошел фоткать там что-то. I believe I have all the answers I need from you. Well, that's a relief. I'm sure it is, Mr. Grundy. Well, thank you for stopping by. Just a teeny tiny thing before I go. There appears to be 1 or 2 anomalous results here. Anomalous? That doesn't sound good. It may be nothing. But here's the thing. I get strange readings when I scan your U-chip. Any idea why? Maybe it got damaged when I fell. Ah, yes. Of course. That's probably it. You see, the only other time I've seen anything like this is when a U-chip has been tampered with. No one would have done that now, would they? Tampered with? I didn't even know that you could do that. Graham's a supervisor, not a subversive mentor. Yes, a supervisor, not a subversive. Damaged when he fell. Request analysis. There.
Perfect. I have everything I need. Great. Chipbot will show you out. Chipworth, darling. Just my little joke. Chipworth. Good day, Mr. and Mrs. Grundy. I don't know who you are or what you've done with Graham, but I think we got away with that. I hope so. I don't think that we would get away with it a second time. Nor do I. If there is anything wrong with Graham's U-chip, you would better sort it out sharpish before Alonso's analysis comes back. Who even are you? Where's Graham? Are you that contact he kept ranting about? Whatever Graham had been up to, it had gotten him killed. I had to come clean with his wife. There's no easy way to say this, but I'm afraid Graham is dead. What? How? Where? I found him. In the Gap. The Gap? What was the idiot doing in the Gap? Was that Кто where he его was always знает? sneaking off to? Ugh! A child, Milo, was abducted from a village out there and brought into Union City. And I think Graham was somehow connected. Sure, and pigs fly. Listen, stranger. I'm sure you can understand this has been a rather harrowing day. Да. This is all too much for me right now. Да. Tell me about it. So, I'm gonna do some damage control on social media. In the meantime, I guess that officially it is your home, so you can stay, but this is my bedroom, and that one is yours. No cute ideas. Understood. Songbird seemed rattled by the news. Not surprising. But Ну, whoever Аска и this просто contact of разозлилась. Graham's was, I suspected they were the key to finding Milo. О, да. О, у тебя тут красиво. In Union City, even the teddy bears had screens. This one was broken. I poked at it, but I couldn't get it to turn on. Тык-тык, тык-тык. The shelf was loaded with books on management, business theory, and military strategy. Интересные увлечения у тебя. Жасмин. Jasmine. Да, действительно, Жасмин. Жасмин. Коллекция игрушек. Вау. Можно я использую свой ломик? Beating a stuffed koala wasn't going to get me any closer to finding Milo. The climate controls looked complicated, except for the big switch marked Windows. Что будет, если открыть Hey, окна? don't touch that! I will not have any industrial runoff coming into my house, thank you very much. Да все, я отключаю. Закрыть окна. Все, и иди обратно садись. Что тебя там разносят в соцсетях? Давай, рассказывай. Хочешь банку? I don't know and I don't care. Songbird, For what? that your husband is dead. Hey, win some, lose some. That's pretty harsh. Look, stranger. Last few years, Graham gave up trying to be anything other than the dullard he really was. If it weren't for the kudos for being married, I'd have dumped him months ago. You're new here, so a word of advice? You want to win in Union City? Learn the rules and play the game. My name's Foster, by the way. Songbird. Is there anything more you can... Not much. He was a loner whose only friends were idiots like him. Что за Who's this знакомый? contact you mentioned? Bad news, as far as my kudos level is concerned. What do you mean? Graham was always rambling on about this hacker. Had a daft name. Leet, I think. Any idea where I could... Probably somewhere up top, with the other degenerates. If I were you, I'd stay away. What were Что you за saying кудосы? about
Were you born yesterday? Let's just say I'm new here. Okay, newbie. Here's how it works in Union City. Be a good example, stay happy, and you get kudos. Which you... Well, kinda, but the higher your kudos level, the lower you are in the... So kudos is... Aren't you listening? Lower. Lower is better. Ниже лучше? Почему? What's with the Alonso guy? Guy, I believe you're for... He's a and we've just lied. Quite the team, huh? If he knew what's really going on, I dread to think how far my... And what about me? Arrested, deported, I don't know, not important. Ну, тебе точно все равно. Ну That's и all for пошли now. отсюда. Yeah, bye. Следи за своими соцсетями, уровнями кудосов и так далее. Я пойду дальше узнавать какие-нибудь полезные вещи. Мeh. Погоди, а сообщения мои разблокировались? Давайте пойдем посмотрим. Обувь? You can tell a lot about a man from his shoes. In this case, that the man had no taste. В смысле, красивые кроссы? Или у меня тоже нет вкуса? Добро пожаловать в I couldn't минус. access Graham's messages. I added that to my list of things to look into. Что у нас новое такое? Надо листать до самого конца, чтобы узнать, что там такого интересного произошло. Что там пришло мне за уведомление? Нет, салон красоты опять. Бред. В общем, я так понял, что мне надо искать моих дружков. Понятия не имею, правда, где, ну да ладно. Краска. Робот-уборщик. Кантованный дворецкий. Фух, ладно, надеюсь, здесь есть сохранение. Dear me, a terrible situation. Very troubling indeed. Mentor, given your experience, your input here would be greatly appreciated. Orana, isn't it? You strike me as a fine young officer of the Ministry of Well-Being. Would you say that's an accurate description? I'm flattered, sir. Your record is exemplary, I believe. I do my best, она sir. I'm старается. sure you do. So please, don't let me down. Fix this mess. Mess? You mean the girl? The whole untidy situation. Yes, sir. Atta girl. Keep a smile on your face. After all, it's Aspiration Day, isn't it? The happiest day of the year. I'll take care of it, sir. I know you will. By the way, a call to pest control wouldn't go amiss. Of course, sir. Meanwhile, I shall isolate this area until this unfortunate incident has been resolved. Thank you, sir. I appreciate your advice. We're all here to learn from each other. Take care now. И, то есть, этого они боятся, а мне не боятся. Pardon me, miss! Who, me? Hey! You can see forever up here! You know, be free! Miss, you have to be careful. Careful or careless? I know which one I want to be! Why don't you come down, yes? Miss Dijon, is that right? Raquel Dijon. Yeah! That's... me. Она нарисовала крысу.
think. Raquel! Raquel? Did you say Raquel? You need Да. to come down. What? Where am I? Oh no! Help! Help! Hearing her name had triggered a total change in the girl's behavior. I needed to find a way to get her down before she fell. Ну, сотрудники безопасности. Are you okay? No! Raquel! Raquel! How can we help? Nothing to see here, sir. I suggest you go back inside and enjoy some screen-based Well, entertainment. Excuse me. I'd like to. Please, both of you. I know how to deal with this kind of problem. I just need to check the negotiation. Well, thank goodness the ministry is on this. It's all very distracting. Can you see any way down from there? No! Okay, we'll see what we can do from here. Can you see any way down? No! We'll work something out. Hold on. How did you get up there? I don't know! She climbed the outside of the building. Astounding agility by the... I don't remember! Bravo, miss! Sit tight. We'll soon have you down. What's your name? Her name is Raquel. Now, would... Raquel? Oh, she told me her name was Rat Girl. But it would appear her grotesque moniker signifies little more than a Rat Girl in... Please, gentlemen, now is not the time. What are you painting? Sir, please. What? I didn't... Her work is rather inspired, don't you think? Please, both of you. Help me! Anyone got any ideas? Yes, I... Go on. Never use a simile when a metaphor suggests itself. What? I'm in the middle of composing an Aspiration Day poem, but my... Wait, is this idea... Well, yes. You asked if anyone had an idea. You were not specific. Anyone got any idea? I'm still searching through this ministry protocol, but to be honest, we've gone rather off... Keep looking. I'll see if I can find a practical solution around here. Can you see it? No! We'll work something out. Hold on. Don't worry, we'll get you Окей, down давайте safely. попробуем ее спустить. From that height, the girl wouldn't fare much better than the can. Что у нас здесь есть? Блок управления. Открыть. It was a hand scanner. Управление разбрызгивателем. Установить расход. Воды 100%, тут 0%. Я ж правильно, я ж поменял. Давай сбросить область. Стандартное состояние здесь 0, там 100. Угу. Ну окей, побаловался я с разбрызгивателями. Что еще можно сделать? Здесь какое-то объявление. Объявление. Погодите, я могу объявление сломать? Что могу в объявлении сделать? Загрузить объявление для граждан. Уборка, информационная система. Отменить. Что The это? seal had been vandalized. Poor Joey. Джоуи. Грустно с Джоуи. С ним плохо поступили.
Иди и прибирайся снаружи. Commencing spray. Please stand back. Water tank depleted. Водяной бак пуст. Куда ты идешь его набирать? Что делаешь? Commencing refill. Что еще могу взломать? Я могу только карту здания посмотреть. Здесь что еще могу взломать? Объявление могу взломать. Встроенная прачечная. А что делает встроенная прачечная? With no hand scanners, I figured they were intended for droids. Видимо, что-то сломал, возможно, но не уверен. Water tank depleted. Excuse me. Sir? What's going on? Just a citizen in trouble, all under control. Why is the monopod locked down? To keep people happy. How? Well, this situation. So we keep the situation contained. But I'd really like to go. A little patience, sir, would be appreciated. Why is she Ситуация. up there? I don't know. I'm not sure she does either. What happened? I don't know, but we have to get her down. Anything I can do to help? No need, sir. All... Really? Is there nothing I can do to help? Just carry on enjoying aspiration. But Best leave this to the professionals, sir. when will the monopod be unlocked? When the situation is resolved. Are you sure I... Totally sure. Just move along, please, sir. I'll let you get back. Thanks. Что еще я не сделал? Commencing refill. Raquel! Help! Please! Can you see any way down? No! Hold on. We'll work something out. Think you can get on the robot when it passes? I could try. But what if... We'll catch you. You can do it. I rather doubt she can. Can't you try and be more encouraging? You have a reasonably good eye for his... Thank you? Now, grab on tight. You'll be fine. Human grip strength is famously reliable. Да в смысле кратковременную? Okay, here goes. Commencing spray. Please stand back. Water tank depleted. From that height, the girl wouldn't fare much better than the can. А мы можем ее таки поймать? Commencing refill. Would you like a snack? Kinda busy here. I know. Catch you later. А где ее ловить? Где я тут? Water refill complete. Ого. Пополнить до уровня 100. И брать снаружи. Все, вот так вот давай сделаем. Может, так будет правильнее. Все, она спрыгнет на него или нет? Commencing spray. Please stand back. Water tank depleted. Ну, сейчас он, допустим, подойдет к этой штуке.
И она заправит в него 0, и он такой... Refill. Ага. Water refill complete. Нет, ну ей надо, получается, спрыгнуть, чтобы эта штука всегда была там. Но почему-то не всегда там. Он так и пополняет запас воды From по that какой-то height, причине. the girl wouldn't fare much better than the can. Куда тут робот делся? Все, отлично. How do you feel, Raquel? Are you okay? I don't know. Well, Ей, I'm мы glad спасли that's all ее. sorted. Shall I call a pod for her? I've got it from here, thank you. Raquel, what were you even doing up there? I don't know. I don't really remember anything. Water. The girl looked glad to be back on solid ground. Excuse me? Mr. Grundy. Mr. Grunt? Bravo, Mr. Grundy. The local noise levels have already returned to normal. I'm more concerned about... Is she gonna be okay? Yes, blah, blah, blah. Officer, wouldn't you say that Mr. Grundy's actions today... Of course. Thank you for the suggestion. Tarquin. Orana. Orana Newblood. Yeah, like the guy said. Mr. Grundy? Will she be in trouble for the graffiti? Well, no real harm done. The droid will clean it up, eventually. That said, her kudos rating will take... All because she defaced Joey? People loved Joey, and what he did for us. Joey was my friend. We did so... Well, he might be gone, but he's not forgotten. You can find out about our savior at the Museum of New History. So, do you work here? I'm an officer for the Ministry of... You often have to talk girls off high ledges? My first one. You did a good job. Thanks. Raquel, is she always like that? What do you mean? Well, I met her earlier, and she seemed like a totally different person. She's been through a big ordeal. Nothing that a trip to the reflection spa won't sort out. What is the reflection spa? What is the... Everyone this side of the industrial level has heard of reflection. Oh, you mean that... It's been a long... Next, you'll be asking me to tell you about this Joey guy. No, I'm familiar. You mentioned I could find out about... Yes, the Museum of New History has exhibits about... I'd recommend it to anyone who wants to learn about him and his legacy. A museum dedicated to Joey? Well, it's not all Joey. They have a special old technology, maps, that sort of thing. My advice. Anyway, taking in some culture is good for you. Find it at the piazza if you get the chance. I'm on the trail of a missing kid called Milo. I think he's... That shouldn't be difficult. Any greeter terminal will be able to find him. No, that won't help. He was brought here from the Gap. That's not possible. I assure you. Where did you say you worked, Mr. Grundy? That would be the Ministry of I suggest you concentrate on your work and leave well-being issues to the appropriate ministry. Ой, как все у вас опять сложно. Как она себя She'll be fine. чувствует? This sort of trauma is best handled at the reflection spa. I guess I should get going. Yeah, well, thanks for your help. I suppose I should thank you too. No problem. You take care. You too, Mr. Grundy. If you need any well-being support, just ask for me at a greeter terminal. Orana Newblood. Come on, Raquel. Let's get you to the spa. You'll be feeling better in no time. No need to worry, Raquel. You're safe now. Happy faces all round, right? In fact, this calls for a celebration. It is Aspiration Day after all. Oh, goodness. Is it? All day. And you know what would be the best end to a day like this? A trip to the reflection spa. I'll pull a string or two, and we'll get you straight to the front of the line. Ага. Мне немного не верится, что все будет хорошо, но... Ну да ладно. Блин,
Это я так поймал себя... This particular spot seemed popular with the local birds. Поймал себя на мысли, что мне начинает эта игра весьма сильно нравиться. Вот реально. Она очень кайфовая. Commencing spray. Please stand back. Все, можно ехать, да? Pod has been requested. Please wait for embarkation. Ей, ожидаем посадки. О, как быстро. Вау. Тут я понимаю скорость. Welcome, Citizen Graham. Where would you like to go? I needed to find more information on Graham's contact before I could decide where to go next. Sorry, Monopod. I think that I'll stay here. No problem, Citizen Graham. В смысле здесь останусь? Я что-то здесь не узнал, да? Что я здесь еще не узнал? Commencing spray. Please stand. Got a minute? Есть минутка, Apologies давай. if my loquacious musings disturbed one. What blessed relief that ghastly... Yeah. Weird as in eerie, weird as in Eerie, yes. Unnatural. Oh, shame. On a scale of 0 to 1. You mean the girl? That is very... The poet laureate Reginald Arthur Schnipple Esquire sends his regards and/or condolence. How nice of you, Reginald. Correction, sir. If one may be so bold, Mr. Schnipple is, of course, how sir might mistake yours truly, Tarquin, for our beloved poet laureate is beyond imagining. О, квартира. Ты работаешь в этих квартирах? Of course. Конечно. Мы с вами соседи уже 147 days суток. and 11 hours. I'm Graham Grundy. Of course. So, Of course, sir. what do you think about... As an artiste, of course, the vandalism does somewhat detract from the piece. So you like the... I said it was a valid form of expression. But as art goes, it's not too abhorrent. Какой Who are you Тарквинти? again? Tarquin, Fidelis Mark II. Домашний слуга, так как Savant, прислуга. please. I am a highly engineered personal aid. When's the last time you saw... Master Grundy, one is sure one doesn't need to remind... One would need one. Ah, does sir mean sir would need one to remind sir? One is not sure anymore. Aha, sir is... Sir is too... And yet... If only one could translate grammatical prowess into Ну, я понял, мне poetic это ничего не скажет. inspiration. See you later, Tarquin. Will I? Huh? Shall we schedule in another meet? I don't think that's necessary. Such ambiguity. О, господи, он меня уже бесит. Мне надо что-то узнать о моем друге. Но я понятия не имею, что я должен о нем узнать. А самое главное, где я должен об этом разузнать. Возможно, мне нужно в мой дом. Это ж мой дом? Ой, это не мой дом. Мой дом вот тут. Да, мой дом вот тут, и я бы хотел его взломать. В смысле я принтер взломаю? Не, принтер я не могу взломать. Не надо мне взломать принтер. Не хочу ломать принтер. Так, здесь я ничего взломать не могу. Я и сообщения свои прочитать не могу. Кофемашина. Excuse me, please. Кухонная система. Тоже не могу ничего взломать. А, господи. Просто выход, пожалуйста. Уважаемый Чипсворд. Да можно я с тобой просто поговорю? Ты задолбал убегать. Ты задолбал убегать. Можно с тобой просто поговорю? Do I know someone called Late? I can neither... Why's that? When Sir was shorter,
and stouter, it was made very clear that I was not. Okay. Excellent loophole, sir. Yes, I do know with absolute certainty whether. That's good enough for me. Songbird doesn't seem too Отлично. upset about it. And why would she be? Sounds like my wife. I'm confident Madame Songbird's affection was simply kept hidden on the inside. Do you know someone called Leet? Значит, мы He was по never имени my Лид. acquaintance, sir. Ah. I am. Thank you for inquiring. Что такое вечер стремления? The aspir. Madame Songbird is so. It has populated approximately 83% of our conversation. In fact, Ого. anytime someone spoke of it, your heart rate would elevate and. Is that why Graham? Is Sir referring to himself? Or. Do I have any? None, sir. Have a super day. Прям как в реальной Certainly you, жизни. sir. Every наверное. day is super. Тоже есть друзья. Да. О, погоди. Я могу это менять? Допустим... А, погоди, тут можно залезть? Куда залезть? A box had been hidden outside the window. If I could get the window open, I'd be able to reach that box. Как открыть окно? Tempting, but I'd already had my monthly bath. Понимаю, мне снова нужно использовать мой сканер на раковине. Смыть насадка биде. Подожди, у меня нет биде. То есть, когда я нажимаю на раковине, мне включается биде. Включить полив. Допустим. А полив чего? А полив душа, окей. Так, значит, это явно не то. Открыть кран. Что еще можно сделать? Смыть такой себе, выключить полив. Допустим, смыть. Серьезно вытер руки? Кофеварка, плита. Подожди, это получается у нее в комнате открываются прям все окна? The climate controls looked complicated, except for the big switch marked Windows. Открыть окна. Open windows. I can't even right now. Да. Я хочу открыть окна просто. Залезть, давай. Я успею залезть в открытое окно или нет? If I could get the window open, I'd be able to reach that box. Надо как-то жену оттуда выпроводить. А для этого нужно что-то сделать с кухней. Наверное, или с чем-то еще. С чем-то еще надо что-то сделать. С чем еще можно что-нибудь сделать?
Камин. Что можно с камином сделать? Приложение стереостройки. Если что, прошло уже больше получаса, как ты хотел закончить. Да блин, я хочу дойти хоть до какого-то момента. Есть что-то, что можно взломать? Камин. I will not have any industrial runoff coming into my house, thank you very much. Просто напоминаешь. Я понимаю. Лично я просто пытаюсь залезть, как-то что-то там сделать. Вроде как я успел. Я ж успел. Коробка. А! Коробка взять. The gang had a ferocious beak. I was lucky not to lose a finger. Кыш. The gang had a ferocious beak. А, I was lucky not господи. to lose a finger. Вещи. Here you go. Держи мини-сосиску. Иди, вон отсюда, иди. А. Ганган, блин. Ставил тут растение, что это? The plants needed watering badly. Да, им явно не хватает полива. The tape was too flimsy to warrant a crowbar. Коробка. Whatever was in the box, Graham had clearly not wanted anyone to find it. Inside was a small glass lens. It had Небольшая deep стеклянная cuts линза. scored across its surface. But that wasn't all. Tucked beneath was a photograph. A picture of a stalker. A child's face pressed against the window. Oh. Suddenly I realized that it wasn't just Milo. It was clear that multiple children were being taken into the city, and somehow Graham was connected to it. Грэм был просто фотографом. Он пытался сохранить эти снимки, как минимум. Окей, мы нашли секрет Грэма явно. А что по подсказкам? Смотри, что за один комнат. Интересно, найдется ли тут что-нибудь про Грэма. Что-нибудь пропало или находится не на своем месте. О, вот. The box was for a deluxe hollow plinth replacement lens. There was nothing inside. Я просто не понимаю, что могло пропасть или находиться не на своем месте. Ничего не пропало. Даже вино, блин, и то. Опа. I didn't think Songbird would appreciate me rummaging through her things. The shelf was loaded with books on management, business theory, and military strategy. In Union City, even the teddy bears had screens. This one was Воздушный broken. боулинг. Что значит воздушный боулинг? Прости, господи. I poked at it, but I couldn't get it to turn on. По-прежнему не работает. Закрыть комнату. Jasmine. Ну, Жасмин есть Жасмин. A collection of toy animals were lined up in little baskets. One was missing. Одного не хватает. There was an empty spot marked Bartleby Bilby. Бартери Билби. Kevin
There was an empty spot marked Bartleby Bilby. Бандикут. Carl Koala. Dave Dingo. There was an empty spot marked Bartleby Bilby. Excuse me, Songbird. What now? Are you a collector? What? Toys. You have quite the collection. Oh, yes. Да. The whole set of cuddly kitties. Even the limited... Well, I did have the whole set. Did something happen? Bartleby went missing, that's what. I asked Graham about it and he denied all knowledge. Then, when I tried to use the Mama Bear tracker to find dear Bartleby, he threw her across the room. Clumsy. Clumsy? Those bears were my engagement gift. He hid Bartleby just to spite me. Graham had taken Songbird's toy Bilby, but I couldn't figure out what he'd have wanted with it. Wherever he'd gone, Graham clearly didn't want to be tracked. What does Bartleby Bilby look like? Bartleby is a Bilby. Adorable, long ears. Like a bandicoot Он and из a rabbit all барсука с rolled into кроликом. О, one. господи, какой кошмар. At least he was, before he went missing. Что за What's a маячок? Mama Bear tracker? What do you think? It... Her babies? The cuddly kitty. Most toys in Union City are tracker. Lost toys mean screaming babies. Unless you got... Mind if I have a look at the tracker? Go ahead, though the screen is broke. Squeeze the left ear to turn it on. Спасибо. Bye, Songbird. Yeah, bye. It looked like Graham had taken Bartleby and didn't want it tracked. I had a hunch that he had taken it to Leet, but had no idea why. Да, еще бы знать, блин, зачем я там это сделал. Включить. The device was now on, but with the screen broken, I'd need to find another way to get at the data. I wondered why Graham had taken a children's toy. Hello there. I'm Mama Bear. Hi. Mama Bear looks after all the cuddly kitties. Are you looking for one of my children? I'm looking for Bartleby Bilby. Don't worry, child. Look at my tummy to find your missing friend. Мне надо, наверное, найти что-то, что имеет экран какой-нибудь. Да, мне надо найти что-то, куда можно экран вместить. Вряд ли в ней мягкие игрушки можно. Это минус хакер, нет. I was still just a grown man hitting a cuddly toy with a crowbar, wasting time I didn't have. Погоди, мы в этого робота. I swapped the lens for the broken one from the lockbox. The HoloLens now projected fragmented data. Разрозненные данные. Видимо, мне немножечко иное надо сделать. Давайте обратно заменим ее I пока swapped the что. lens back to the original one.
А то, что верное, да. Погоди, если я передам это на телевизор? Я не могу передать это на телевизор. Окей. The image being displayed on the hollow plinth had changed. The plinth was showing the toy's tracking data. All I needed to do was locate the area code E1594. Find the tracker. Find Leet. 1594. Аллилуйя. Мы таки поняли, куда нам идти. В район 1594. Е1594. Я думаю, на перемещение в этот район мы тогда и закончим. Потому что, я думаю, в эту игру стоит дальше играть уже в тишине. Абсолютно. Все, поехали. Water tank depleted. I had a lead. A map reference. Welcome, Citizen Graham. E1594. Where would you Graham like had to put go? a tracker there. Maybe it was the key to finding his hacker friend Leet. The piazza is the place for me. It would be my pleasure, Citizen Graham. А что за площадь? Почему я еду туда вообще? Какую-то площадь, а не сразу на Е. Ну да, это площадь. Ой, сохранение прошло. Игра, походу, дела крашнулась, нет? Ладно. Ну, мы явно на площади. Понятия не имею, что мне здесь делать. Наверное, что-то искать. Вот, например, вот у этой девушки спросить. Гретта. Hi. It's most excellent to see you again. The pleasure is all. How can I be of assistance today? Джоуи. Can you tell me everything? Joey was pivotal in the If you... Is there anything Ah, else I это can вот help это. you with? Do you know where I'd find E1594? I do not recognize I think it's an obsolete city location. I see. Would you like to sign up for a course in the history of... Thanks, but Shame. I hear it's enthralling. where can I find out? Have you tried an... Do you have one? Of course not. I do not care for legacy data. I'm part of the new, shinier Union City. Thank you. Until the next time. У нее ни черта нету. У кого могут быть старые карты этого города? Скорее всего, все старые карты находятся в музее. А здесь-то точно нет. Ну, получается, что мне надо в музей? And you've been keeping up with your daily polls? You bet. I can't wait to find out about the new Spankles flavor of the month. Don't forget to vote for the new elected officials. Whatever. Spankles! Anyway, I'm pleased to see your well-being in such... Mr. Grundy, I didn't expect to see you. Busy day, huh? I'll say. Raquel is over in the reflection spa as we speak. I thought you'd want to know. Thanks for looking after her. No, thank you. You showed some real quick thinking. Now, how can I help you? Does the location E1594 mean anything to you? Well, E1594? That's totally obsolete. That system hasn't been... E1594 was an obsolete code. What are you doing here? As a well-being, promoting well... Good to get out. Well, it is Aspiration Day. Thanks, Arana. Have a great Arana seemed to be stationed all over the city. I needed to stay in her good books if I were to maintain my disguise. О, сохранение. Ладно.
Leet was my only lead to discovering Graham's connection to the stalker. And the obsolete map reference E1594 was the only lead I had to finding Leet. As I surveyed the room, I was greeted by a familiar face. Hello, darling! Привет, Гермонт. А на этом, пожалуй, мы закончим. Да, 3 часа 18 минут и 13 секунд мы провели в этой игре. И на сегодня тогда все, потому что я как-то, ой, господи, моя голова взрывается от обилия информации, от обилия, в принципе, всего, переполняющего меня. Плюс я бы пошел спатьки, правда. Потому что жесть какая-то. Это не игра. Не, ну игра хорошая, действительно, но она прям слишком медитативная. В нее надо играть как Fallout New Vegas. Когда-нибудь с утреца, в спокойном настроении, когда солнышко светит, перед сном это можно либо не уснуть, либо уснуть. Тут два варианта, и оба мне не особо нравятся. В любом случае, на сегодня тогда все. Всем огромное спасибо за просмотр, всем сердечек, спокойной ночи, прекрасных снов и капка до следующих стримов. Как говорится, ждите анонсов, когда они будут, не знаю. В Нью-Вегас нужно играть пьяным под фонк большой железяки. Тоже можно. Ну, это и как я именно воспринимаю Нью-Вегас. То есть, наверное, мой самый лучший экспириенс в Нью-Вегасе был, когда я играл с утра в субботу. Вот это прям были лучшие стримы, мне прям так нравилось. Это прям такой заряд на весь день энергии и спокойствия. Прям круто-круто. Жаль, что сохранения Нью-Вегаса тоже потерлись к чертям собачьим. Ну да ладно. Пока. Господи, куда я выхожу? Что я делаю? Зачем?